2 1 به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام بینندگان عزیز هر کجا که هستید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خوش اومدید به گرند فاینال، رقابت بین دو تیم بزرگ و پرچمدار وایتالیتی در برابر ناوی. بریم ببینیم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد توی این فینال بست آف 5 مپ اول نوک که توسط ناوی پیک شده و وایتالیتی سایدر این مپ رو انتخاب کرده. بریم ببینیم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد و کدوم تیم میتونه یکی از پر افتخارترین کاپ‌های تاریخ کانتر استرایک رو بلند بکنه. زایو روی بام سایت، کمی دمیج. جل حالا حرکت آغاز میکنه. ناوی کمی فست. جل موفق تو گرفتن فرست بلاد. فرک‌های پی مزی دابل کیل برای این بازیکن. سعی در گرفتن فرک‌های بیشتر. تریپل کیل دو میکنه روند کار رو. فلیمز در ارتفاعات جدا از همتیمیش دن ایپکس. سعی در گرفتن فایت هر دو بازیکن ناوی. 7 HP واندرفول میره برای پلنت C4. یه لحظه خطرناک. شات فلیمز رو میزنن، خیلی سریع هم میاد برای تغییر پوزیشن. ایما حرکت خودش رو آغاز کرده توی فلنک. خیلی ریسکیه کاری که داره ایما میکنه. ایپکس هم داره میاد بالا. واندرفول تنهاست روی بامسات. حالا حرکت آغاز میشه به سمت بامسات. فلیمز موفق توی گرفتن فرنگ اول. خطا رو داره باز میکنه. ایما چه ویفی میده و وایتالیتی موفق توی گرفتن نخستین امتیاز. A lot going through Emma's head in that moment. It's a risk to try and make a maneuver like that in the environment of a stage setting. یکیچ نتیجه بازی استود وایتالیتی. ایما چه اشتباهی، چه ویفی، چه موقعی، چه موقعیت. Beautiful defense to the top side from Mr. Merriman, the Brit. این میتونه توی روحیه بازیکن ناوی مخصوصا خود ایما تاثیر بسیار منفی داشته باشه. چهره ناپلون دنیای CS رو مشاهده میکنید. دن ایپکس IGL تیم وایتالیتی. میشه اگرسیو. زایبو ناوی فول فورس. دو رایفل و دو پیستول یک تک SMG در رسانه. الکسی بی. زایبو کمی برمیگرده عقب. اسموکای اوتساید پرتاب شده. فلیمز پشت سموک. 4 بازیکن در اطراف لابی پوزیشن گرفتن. بازیکن وایتالیتی هم کاملا سیف. فلیمز عقب خط ورودی رمپ رو نگه داشته. یه پاپ فلش جالبی نبود. حالا خط باز میشه. فلیمز موفق ترید انجام میشه توسط بیت. اپکس خطو باز میکنه توی فلش فرگ دوم برای رپتور. به 4 میکنه روند کارو. ایما رسوله به ونس اما پوزیشنش چندان دلبر نیست با توجه به گانی که در دستانش هست. SMG ادوانتیج. اسپینکس چه اتفاقاتی داره میفته؟ بالاخره اسپینکس کارسازی میکنه. اینا از فرگ آخر و باز هم وایتالیتی موفق. یه سری پلیرها لقب دارن به این میگن آپلون. این که فرانسوی مسلما بی تاثیر نیست. Plays a very key position, and there's similarities between the defenses of these two teams on Nuke. Alexi also playing the yard position as the in-game leader. Allowing Vitality getting off to a 2-round start. It should be the third. تو ابوالفضل خودمونی؟ ابوالفضل اوریجینالی؟ Perfect positions for it. Zaiwu distracts. Apex prepares to engage and does activate to find Alexi. با همکاری زایوو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. ناوی پیستول خالی. I think it was interesting with the interviews in the lead up to the final getting underway, how the teams were characterizing one another. Alexi in the interview said they practiced against Vitality a lot. They're explosive. Mezzi, when he was questioned, labeling Navi as structured, and I think that's a fair surmise, but both crediting the individuals on either side hitting hard. We wouldn't find ourselves with this grand final on our screens if that wasn't to be the case. And Navi yesterday, not only was that structure in play, it was the clutches, it was the individuals as the difference makers to get it done in a 2-0 fashion. Mouse pushed them.
Vitality had a walk in the park against Saul. ادوانتیج در دستان وایتالیتی. ایما بالاخره اولین فرگش رو از آن خودش گل خود ایما. موبایل کیل برای این بازیکن. بیت. اوه چه اتفاقاتی داره میفته تو این راند. ناوی داره سنگین کار میکنه با پیستول ها. جیل ناموفق. ایما سعی داره فرار بکنه که اسفینکس اجازه رو بهش نمیده. ناوی یه لحظه چه ترسی انداخت به جون فرانسوی ها. A little bit wobbly with the finances going forward. More. That's a good showing from NAVI that the pistols can be on for the individuals, just as we were talking about them. Another big question is Zaiwu. 2019, his rookie year, this arena, grand final appearance, MVP, but a loss to Liquid. Those are always very tough. میریم برای بایرانز ناوی. Rifles around. کاملا پخشن توی مپ. Are you going to try and put a bit of pressure on these rotating elements? Maverick being one of them, Spinks being your door guy. You're also going to have Zaiwu floating around with the AWP, starting towards Secret, gets a chance to take out Bit. خطرناک. یا خودی نشون میده یا خیر. یکی از بهترین اسنایپرهای تاریخ کانتر استرایک. Look at the radar. Vitality have completely given up that ramp control. ایما با یک فلش حتی باز میکنه. جیل موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. فلش های پی سعی دارن حفظ بکنن کنترل بام سایت رو. تا حدودی موفق هم هستن بازیکنان وایتالیتی. اسموک فید میشه. حالا زایوو استرایکس. ای کاور هم از راه رسید. چه پرس جیل میاد برای پلنت کردن C4. واندرفول خط اول رو نگه داشته. کارشون سخته بازیکن ناوی توی این موقعیت 3-2. من ادوانتیج رو از دست دادن. جیل هم لو اچ پی. Well, JL could be in real trouble here. He actually opts for the smoke. He had the incendiary cast, and so JL موفق تو گرفتن فرگ اول. واندرفول حمله میکنه و حالا اسپینکس تک به دو خط رو باز کردن. فرورش کار میکنه تک به تک با جیل. یه لحظه خطرناک و جیل شاط تر و تمیز و ناوی موفق تو گرفتن نخستین امتیاز. باچه تک به تک جیل. امو جلال کارسازی کرد. More than a dent off of this one, and it comes down to the clutch. Something he was bringing in buckets and spades, and that one right there, Zaiwu. Not sure why he's opted for the rotate through vent. He popped his head up secret. He could have come through main. The U-turn would have been a whole lot easier to throw. That's true. Little second guessing on Zaiwu, a little bit of indecision, which حقیقتش لاکی شات بود چون تو حرکت زد ولی funds already low. Zaiwu with the only rifle. زایوو 3 SMGs. تنها رایفلر تیم وایتالیتی. مزی 5-7 اگریسیو داخل هاتس. خط نزدیک رو نگه داشته. دن ایپکس منتظر فرصت. حالا خطا باز میشه. واندرفول ریسپانس. دابل کیل برای این بازیکن. واندرفول تو آخر بازی می‌کنه با رایفل بزنه. استایپ نگیر داشت. مادر استایپ نگیر. بلنک از راه رسیده. فلیمز تایمینگ به سود واندرفول. یه فایت دیگه. زایوو آمارشو دارن. الکسی خطا باز میکنه. آپگرید به M4 و امتیاز دوم برای ناوی. اختلاف فرستاده یک امتیاز تو اسکور بورد. Hard work done. Vitality down to just the pistol. Should be NAVI looking to convert their third. And in consecutive fashion. They're chanting his name, Chad. Wonderful. In a NAVI jersey. We describe him as this young talent, but where did this guy come from? To be already competing. Round ششم. Yeah, you throw that to a lot of the names on NAVI. این بار وایتالیتی اولیکود 50 فقط بازی کردن. آره. We'll see if that comes back to haunt them. Ima with the Gamer Legion performance. گرفتن ایما از مالی خودش استفاده میکنه. صورت بازی کم میکنم بازیکن ناوی. باید حواسشون باشه اینجور راندا نباید زیاد دل داد.
The best of five is a bit of an issue for Alexi, but this would probably be the best roster he's had. Actually, no, I'd say it is. Yeah, not long ago, wonderful was just a name on the face of گیری پلیرها توی راند میتونه خیلی سورپرایزی باشه و ناوی هم خیلی آهسته آهسته داره حرکت خودش رو آغاز میکنه. JL موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنگ. اسفینکس جواب میده. زایبو موفق تر. این همون چیزی بود که ناوی ازش میترسید و داره همون بلا هم سرش میاد. الکسی بی چه فلیکی زد با گلیل خودش و حال اسفینکس نزدیک بود باشه کار بکنه که موفق تو انجام این کار نشد. 3-3 نتیجه بازی برابر. تاکتیکال تایم اوت گرفته میشه برای زنبورهای طلایی. سالن تا دندون پر بلیتا تماما سولد اوت. I think in the previous rifle round, I like what Vitality did. They sold ramp, they grouped up. When NAVI went to hit the top side, there were so many Vitality bodies ready. Flamesy was the ramp player already up ladder, dueling towards top, which would have been a surprise for NAVI. It was just the post plant. It was the number advantage retake that I think Vitality misplayed. JL, you don't have a gun, bud. That is necessary. You will need one of those. From the half dome. Purchase one. JL یادش رفته بود گان بخره. So focused on the conversation at hand. This is very top focused. Yeah, they want to test this top side hold, and Apex Spinks find themselves there as well. So right resources here. Spinks right close to receive. بام سایت رو خط رو رد کردن روی بام سایت. الکسی بی موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. حالا اسفینکس استرایکس. زایبو خط رو باز میکنه. خود زایبو خود اسفینکس. ترکیب زایبو و اسفینکس ترکیب برنده وایتالیتی و امتیاز 4 برای این تیم. They know what was coming. Think about all the bodies that were there. Sure, Spinks plays anti-flash. They get into the top side, but there's so many individuals there to respond. Apex was playing towards main. He was harassing Zabu up the ladder. They weren't biting on the fact there was going to be a yard play, which is why Apex is celebrating. چقدر به موقع خط رو باز کرد. تریپل کیل خیلی راحت و تر و تمیز وایتالیتی امتیاز 4 از آن خودش میکنه. So Blade, he's going to take the opportunity. Not liking how that one feels. And if it's the mind games of who's reading who, what comes next, what does the mastermind himself have in store? Yeah, I mean, that reaction from Apex, it tells me so much. It's a man determined. Paris major champions, Copenhagen major champions on the other side of the stage. There's pedigree here. Of course, a different look for Vitality now trying to replicate in CS2. میریم برای ادامه کار. Definitely, but Apex he's not. He's been around the block. زایبو این بار اگریسیو سمت اوتساید. ایمان توی اسموک شانسش امتحان میکنه. زایبو به موقع استرایک میکنه یا خیر. 3 بازیکن در مقابلش حضور دارن. الکسی بی آف گارد. یه لحظه عجله کرد زایبو و تو از دست داد. ایپکس پوزینگیری عالی پشت اسموک. اسفینکس هم در کراسفایر خودش داره. باز هم عجله از بازیکن ناوی. جشن میشه پرنگ برای وایتالیتی. 1-8. One of these players you're going to turn to on the NAVI side, the one who has lifted the trophy for Cologne. تنها رای فرر زنده ناوی توی راند 8 با اسپی 14. Hotel, not the cathedral. Oh, we're definitely back here now. Well, he knows what it's like to lose in this environment. The phase. 50 ثانیه زمان. الکسی بتون گانشو پاس بده به in the dirt. Emma and Bit. We turn to Alexi JL خیلی خوب میشه. البته JL خیلی خوبه. But that was واندرفولی که رفته کنارش M4 رو هم ریکاور کرده. فلیمز. Deep clear onto JL.
And time starting to run thin. 25 on the clock. They need to get a move on. Yeah, this is risky. یه لحظه اومدن یه چک کردن لابی و حالا برگشتن روی بام سایت پایین. ایپکس آماده. 15 seconds. خط سینگل رو نگه داشته. حالا حرکت آغاز میشه. فرکای پیاپی. JL همکاری از پیش نمیبره و باز هم وایتالیتی موفق توی گرفتن امتیاز پنجم. Important there. Right, this is the round where they had the advantage. They didn't fumble it like we saw last time round. Their sights weren't given up. And a good division of labor. Lots of questions. Didn't overstep the mark with their aggressive maneuvers other than this one. You feel Zywa should have had that one dead to rights. His teammates will make good. Apex with another multi-kill. Has to be the eco for NAVI. Remember, this is the pick of the NAVI nation. نهم باز هم ناویکو. You see a bit there. I think he's just trying to zone in. He has found a lovely resurgence of form coming into this year. For a while, بیت تا به اینجای کار پایین ترین پرفورمنس رو داشته. 1-8 چیزی نیست که از بیت انتظار داشته باشیم. ناوی داره از ران تایم استفاده میکنه. عجله نمیکنن. استراتژی رو داره بررسی میکنه الکسی بی. Already won the big event, so I'm contending for the. We're starting again. Yeah, reset. I thought I was already at the end game, and then moving into English as well. Tough task for anybody. Absolutely. Well, they've been able to burn plenty of time off the clock, but Vitality's still holding on to a decent chunk of it. So let's see if NAVI can get a plan, get a kill, get any traction. درو خراب نکنه زلو. انقدر درو باز کن تا یکی بزنه تو سر. Just an investment into a single flashbang, I suppose. Yeah, best case scenario. باید تک فلش. این هدیه‌ای بود که سخت کرد. فلش از راه رسید. JL با بمب فرار کرد سمت بام سایت پایین. آیا موفق به پلنتش میشه یا خیر؟ سعی داره سیفور رو پلنت بکنه. موفق هم هست. باورم نمیشه رسید سیفور رو پلنت کنه. فولیکو. No HE to deal with it. The molly singes him down, and that will be a plant for NAVI. So دو تا چیز هست توی ایکورانت که میتونه باعث موفقیت شما توی ایکوران باشه. یعنی ایکوران خوبی بوده. یکی اینه که 2-3 کیل بگیره تیم با اون گلا کنه. یکی اینه که سیفور پلنت شه. به طرز عجیبی سیفور پلنت شد و ناوی الان توی راند دهم وضعیت اکونومیک خیلی بهتری داره. میبینید که همگی مسلح به انواع و اقسام آیتم ها. اونی بالا هات یه پوشه اگرسیو از دو جهت. سپینکس داره میاد بالا. یه لحظه خطرناک سورپرایز میشن بازیکن ناوی، اما هرچی به همراه نداره بازیکن وایتالیتی. همگی برمیگردن عقب. ایپکس سایده گرفتن فرنگ. JL موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنگ. الکسی بی خط مین رو باز کرده. کنترل بام سایت بالا در دستان ناوی. حرکت آغاز میکنن به سمت بام سایت. ایما جلر که سنگینی داره میکنه. ایپکس در مقابلش. ایما موفق تر توی این دوئل. JL او هم موفق. نفر آخر زای بود. ایکی کجا رفته بود؟ زای بود توی موقعیت تک به 5 قرار گرفته بود که یک نفر رو کشته. حالا تک به 4 بیت. ساید سعی داره شکار بکنه. JL از راه میرسه و موفق میشن تمام بازیکنان وایتالیتی رو بکشن و امتیاز رو برای خودشون تو اسکوربورد ثبت بکنن. 22 فیز کلن 2014 NIP 2023 G2 قهرمانای تورنمنت کلون که
نام تیمشون هک شده روی تروفی و باید دید امسال چه تیمی اسمش اضافه میشه روی این تروفی. حتی باز میکنه جیت ناموفق. سپینکس باز هم در کنار زایبو. ترکیب طلایی وایتالیتی. C4 هم بیرونه. دراب شده تو اسماک. ایما او هم ناموفق. باز هم زایبو باز میکنه بیت. او هم کاری اسمش نمیبره. نومت فلیمز هست برای گرفتن فرگ. حالا واندرفول تک به 5. Vitality locked in to close this one with a 5 alive in the tail end of this half. Apex has locked the door behind him. Wonderful's going to try and fight his way through this, and Zywu is his first victim, but a great cost to Wonderful. Apex کامل لاکداون بکنن واندرفول. موفق به انجام این کار هم هست تیم وایتالیتی و باز هم امتیاز برای گلدن هورنتس. 4 rounds T-side nuke is definitely workable, but considering Vitality tend to do their best work on the T-halves, maybe NAVI were hoping for a little bit more. I think if they get 5, they're going to be happy with that 7-5 T-side nuke. That should be, in modern play, something that Alexi and Blade can work with. What did you make of this kind of aggression towards the squeaky door? What rumbled it? Was it something as simple as just Zywu hitting his shot? The U2 was good, right? Yeah. They got blocked. The flashes were good. Vamos, خیلی نیمه اول مپ اول. ایپکس اگریسیو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. یه لحظه حواسش نیست. الکسی بی شو تموم میکنه، اما قبل از او بیت و ایما بازیکنی بودن که از آخرین راند نیمه اول حذف شدن. 4-100 وانتیج در دستان وایتالیتی. JO has been a hero so far, only with a deagle in his hands would have to do something massive. Worried about lobby pushes, ramp as well. خیلی کارش سخته برای گرفتن این امتیاز. نیاز معجزه داره تقریبا. مزید در کنار اسفینکس. C4 هم سمت اوتساید. دراب شده عجلم ندارن. اسفینکس سعی داره که این فضای بیشتری در اختیار بگیری. یه ذره دیگه بیاد بیرون احتمال داره بتونه JL رو شکار بکنه. موفق هم هست. حالا کار باز هم سخت‌تر میشه برای ناوی. دو به 4 20 ثانیه زمان. نمی‌کنم کاری بتونن از پیش ببرن. واندرفولی از این تیرم نزد. الکسیوی هم همینطور و وایتالیتی موفق تو گرفتن امتیاز آخر. این هم از نیمه اول مپ اول. خب سلام به همه بچه‌هایی که اومدید تو استریم. خوش اومدید، صف آوردید. If Alexi B's best of 5 woes continue, their map choice up next we have Lanxess Arena. The Wolf of Wall Street gets it. Entirely onto the attack. Apex with the nades. Said merci as a gift. The rest with armor. Said merci as a ساب گیفت ازت میخوام. ارشی ویلکام تو سیندی کلاب. خب میریم برای نیمه دوم. بیت سعی در گرفتن فرگ. هنوز یه دونه کلا فرگ زده. فلیمز کلا خاموشش کرد، گذاشت اونجا. ایما سرعت روی دوالیز اومده جلو. C4 در حال پلنت شدن. چه اوضاعیه اینجا. یک فلش خط حالا باز میشه. بازیکن وایتالیتی موفق تر. 4 بازیکن پشت دابلدور حضور داشتن. آرشان بسته تو 5 کنش. بسته تو 5 کن که اوضاع خراب. And massacres them in the double doors. Beautiful work from Vitality. They are playing and running with this momentum. استک 4 نفری توی دابل دور. For NAVI in Cologne and is currently struggling. As mentioned, still early stages, plenty of time to turn it around. But they're going to be in a massive hole. Bound to be 6 rounds the difference. They've taken the eco. وایتالیتی پیستول راندو لازم داشت واسه اینکه مپ ناوی
خیال خودش رو راحت تر بکنه. این اتفاق هم افتاد. الکسی بی یه لحظه موقعیت داشت اما موفق نشد. خطا باز میشه. اوه زوی بود. چه جوابی داد سمت اسکویکی. چه جوابی داد متیو زوی بود. Whereas in an MR12, you need to be constantly thinking of what the next move is, multiple steps ahead, and if you lose a bad clutch, lose an eco round, have one slip up, that could be a half done and dusted right there. And in a best of 5 as well, I suppose, you know, getting that first map, you're already a hop and a skip away from the 3. It's an ugly looking first gun round for NAVI, MP9 for JL, Famous for Bid. این راند 15 هم با راند ناوی باید چندان قوی هم نیست. الکسی بی موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک. فلیمز شکار میشه توسط این بازیکن. زایو سمت اوتساید آروم خطا رد میکنه به سمت سیکرت. نیمی از هلس پوینت خودشو هم از دست داده. ادامستر دیولوپر. سلام به همگی بچه‌ای که جدید اومدید. در اینکه خوش اومدید. More harassment towards that top side, but starting to pivot. Apex calling them across and taking it dry. Apex. Wonderful. موفق توی دوئل در برابر ایپکس. New angle and a new opportunity. No smoke wall available. We'll just have to be dry. Yeah, and on a passing glance, on a little swing, he finds info. He takes no space, but he saw another. این بار با اسیست واندرفول. ایما دابل درو نگه داشته خیلی راحت. زایو چک هم نکرد و حالا مزی FHP بیت حضور داره. بیت بالاخره دوش. Just his second frag, but it's the one that closes it down and secures 5. That's the first CT round for NAVI. Yeah, they need him online. And I wonder right now if Vitality, with this force buy that they're going to bring in, will try and pressure him towards ramp again. They're able to get out a bunch of AK-47 Zywoo into a scout, so a scope in play. انک قوی تر کار کن. انک خوب بودا. قوی تر کار کن. Deep harassing nades. Apex frustrations of the last might continue into this. دو تا نیده. One of the few rifles already chipped down to 63 points of health. Deep سمت outside. Bodies behind him. 3 on the ground, 2 in the sky. کماکان بای هم هستن بازیکن وایتالیتی. They're testing Alexi again. He can play around this. And he will. باز میشه الکسی موفق. Mezzi. دمیج خوبی هم زد به اسفینکس. And yard control is there. As you can see, flames around Unbreakable retrieving rifles. 4 کنترل اوتساید. از دست رفته. اسم که آبشاری مین رو هم مشاهده میکنید. 3 بازیکن در حال پوش دادن خط سکویکی، در حال گرفتن اینفو بیشتر. واندرفول حالا میاد رو بام سایت سمت هیون. فلیمز به زودی خط رو باز خواهد کرد. JL ایما خطا به شدت پسیو سمت ناوی. خطا به شدت پسیو. حالا این اسموک میتونه کارو سخت بکنه برای ناوی. واندرفول تریپل کیل برای این بازیکن. فلیمز در ارتفاعات حواسش نیست. ایما کجا رو داره نگاه میکنه؟ ایما بعدی JL در نزدیکش بیت هم حضور داره و کارو تمام میکنه. عجب اسپری کنترلی کرد. واندرفول. He was allowed to play the off angle because of his squeaky door players who had that on lock. The smoke drops, he has a choice. I give up full control. I go back into lobby, they plant for free, or I stand and deliver an A1 spray down to remember. That's impact, baby. That's massive. At the highest level. And NAVI needed it now more than ever. Back to pistols for Vitality. این راند 17 هم وایتالیتی.
فولیکو تکتیگل در اسان فلیمز. That it is such a huge multi. You lose the sight because you either drop back to hard, your teammates can't contribute from the door. The post plant's a different conversation. نفر اول به راحتی شکار میشه توسط مالکون. الکسی بی توتال رو نگه داشته. ایما هم در کنارش هست. مزی This will be their third consecutive, but what was a gaping void of 6 rounds is faster. دیگه رو ریکاور میکنه اما هنوز موفق به گرفتن فرنگ نشده بازیکن وایتالیتی. نکن بابا جان آیه وزیر محترم. بیت کار تموم میکنه. یه لک شدیم بیت کار تموم نمیشه. بیت چه ایکو فرگایی داریم. From NAVI's resurgence here. Well, last time they took a timeout, they were able to convert. See if the same follows through for Extas. Been in and out of this vitality jersey. تاکتیکال تایم اوت برای وایتالیتی در نظر گرفته شده توسط ایکستاز. کوچ تیم وایتالیتی چهره بلید رو هم مشاهده میکنید. کوچ تیم ناوی. From entry fragger to IGL. Hey, in the modern day game, some similarities in some of these positions, especially on the T side. Okay, don't scare them. We are out aiming them with fucking deagles and with everything, okay? We are now aiming better than them. Focus on this. Whoa. Don't be scared of deagle, says Blade. We are aiming better than them. عجب کالی داد. Round 80. بلید عجب کالی داد یا ابوالفضل. Strap in. We are aiming better than them. بابا نکن وزیر. ای بابا. سگ توت. Time did bit. کسی نمرد. هنوز کسی نمرده. بیت خطا باز کرده با یک فلش. اسپینکس رو هم بهش میزنه. واندرفول. اشتباهی چه فرصتی. ایما خیلی سریع تریتای پیاپی دو بده میشه. روند خود جیل خط مهمی رو نگه داشته و حالا اسپینکس اچ پی موفق. حالا تک به تک اسپینکس سربر جیل. JL was responsible for a lot of clutches in the تک به تک semi-finals بسیار مهم است. That's why Spinks is in this team to close these rounds. 3 kills already, but it's this 4th one that is oh so imperative. The bomb is under enemy control. اسپینکس تغییر جهت میده به سمت that's important. His life or the bomb, the target. Descends into the top side. New avenue of approach. 30 seconds. Spinks. شانس گرفتن راند رو داره اسپینکس. و موفق. تایمینگ به سود این بازیکن. وایتالیتی. Absolutely pantses JL there and gives the Lanxess a wave. JL just looking the complete wrong way. Outplayed. The opener was great. You think the damage from Bit beautiful, but this is the whip. This is the اون واندرفول اسنایپ داشت. spray down earlier. You think he'd be good for it, and JL. ای کاش واندرفول اسنایپ نگیره اگر اسنایپ داشت. بازم اسنایپ داره. ای کاش اسنایپ نگیره. جدی با رایفل خیلی خوب داشت بازی میکرد. بی خودی اسنایپ برده تو بازی. بابا جان تو کل تورنمنت تو اسنایپ نزدی. خب همش میس رفت. چرا باید الان اسنایپ بگیری آخه؟ anyway راند 19 هم Throwing out a top fake. That's going to draw bodies and eyes. آیتم های فیک سمت بام سایت بالا خیلی سریع هم خطا رد میکنم سمت سیکرت. اسمون فیک شده بود. فیک میکنم آمار رو گرفته باشه بیت هرچند. جیل کمی اگریسیو. ایما موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. بیت موفق آیتم ها پرتاب میشه. سعی داره خط رد بکنم به سمت بام سایت. باشینگیری خطرناکه. واندرفول آروم آروم داره میاد جلو. چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. الکسی بی این دویر هم کشت و حالا ایپکس با HP 2 سعی داره C4 رو پلنس بکنه. واندرفول دینای
و حالا اسپینکس تو بات تک به 3. ببینیم باری دیگر میتونه برای وایتالیتی کلاش بکنه یا خیر. نفر اول چه کار میشه که خیلی سریع ترید انجام میشه توسط JL و ناوی موفق به گرفتن امتیاز. بهترین اسنایپر CS در حال حاضر مانسیه. Much tougher clutch for Spinks. 18 And now Vitality. back down to Eco for Vitality. This is where the comms get chaotic. دو دیگل و تکناین در دستان اسپینکس. پیستول آرمور بای starts to stress the individuals on the stage. Another moment of respite for NAVI. As long as they don't fall foul to multiple deagles. Tech9, couple of Glocks and a flash. واندرفول نمیدیدش ها. اونجایی که میستاد نمیدیدش. ما داشتیم میدیدیم، خودش نمیدید. فقط صدای پلنت رو گرفته بود که جلو صورتش داره پلنت میشه. در اصل نمیدیدش. Audible there, drops off the silo. Run boost. A run boost is all distractions. It's so that the deagle from silo is overlooked. Alexi B, واندرفول ایما. Clean with it. سعی داره فلیمز. They're the same. Sweeps two با under the اگه دیگه بزنه خط باز شده اسپینکس. چه سوینگی چه فرگی هم گرفت. ران نسبتا خوبی بود برای وایتالیتی. Didn't have full scope of the money, but they haven't brought it forward. Guys, I'm sorry, but we lose round because we're not playing together. We're better than them, but we play for ourselves right now. Yeah. Play for ourselves right now. I'm sorry, boys. But let's fucking wake up. Let's do one eco. Apex demanding some focus. Got to play together. It's a team game after all. 11-9 امتیازها. But you're going to get this done as a unit. بسیار حساس و حیاتی. ناوی دو امتیاز دیگه میخواد تا کامبک رو تکمیل بکنه. بیت خطرناک. یه لحظه شات والبنگ خورد اما هنوز زنده است. ایما سمت اوتاید موفق تو شکار زایو. بیت خط آف انگل نگه داشته. کنترل رمپ در دستان وایتالیتی. بیت سعی داره باز هم فرگ بزنه و بیشتر به تیمش کمک بکنه. ایما پشت بام سایت 3 بازیکن در مقابلش حضور دارن. حالا خط باز میشه. خود ایما موفق. ببینید باز هم میتونه فرگ بزنه یا نه. مزید ترید رو انجام میده. 3-2 سمت دابل دور. دو بازیکن. سپینکس سعی داره C4 رو پلنت بکنه. حالا خط رو باز میکنه. مزید موفق. 2-2 واندرفول جواب میده. سپینکس تک به 2 HP 52. الکسی بی و واندرفول. حالا خطا باز میشه و ناوی موفق تو گرفتن امتیاز 10. Got to put some respect on Bit's name as well. I know that he's towards the bottom of the scoreboard. He gets that dink early through the walls at ramp, but he doesn't just turtle up. He still plays forward and gets a kill on Apex. So they know that the fight's coming. They know that it's going to be the B play most likely. That's how Zaiwu got caught by Emma. This one gets awkward. JL full commits to the spray from double door. He wasn't being able to get covered, but at least traded. So some tense moments as the third tactical timeout for Vitality has been called into use. سومین وقت سرعت فنی درخواست شده برای وایتالیتی. آخرین وقت سرعت فنی این تیم هست. This is the type of round where you can get tricky with your investment. You don't have to shove all in. Leave a little bit of extra cash so you can have a full buy round going into the next, but keep the pressure on. This is still a very winnable round with what you have at your disposal. You do not want to allow NAVI to accrue any more cash money. Couple more kills, get the bomb down again. Don't let them off the hook easily. Vitality half buy.
حرکت سریع به سمت تروفی. بیت دابل کیل. واندرفول از راه رسیده عجله نمی‌کنه، به یک فرگ قناعت میکنه. ایما حضور داره روی بام سایت پایین، اجازه نمیده ایپکس سریعتر کار خودش رو انجام بده. نیدش هم پرتاب میکنه، تغییر پوزیشن هم داده باشه باکس های بام سایت پایین. This map has been both pistols for Vitality. Spinks. Only one gun round since, and a few rounds where they have tried to pressure bit at ramp. They're pressing top just like we are. Yeah, targeting what appears to be a weakness, but that means that Vitality haven't really been able to establish a pattern. Cracks in terms کرده باشه، اما ایما موفق تر توی فایت و 11-11 نتیجه بازی برابر. We said it was workable, and NAVI agreed. Not just 8-4, 9-4, 10-4. From 10-4, we find ourselves at 11-11. And I know what Vitality are wishing for. ناوی بازی 10-4 رو حالا رسونده به 11-11. هر تیم 2 امتیاز میخوان و الان دیگه بازی به حساس ترین حالت خودش رسیده. یا حضرت عباس واندرفول استایپ برای بازی میکنه. سپات کرد هد Apex with the smoke can also do a flash from this position. It completely blinds main. Outside باز هم پرتاب میشه. That's going to be the follow through. He's got other ideas. Again, though, you want to talk about direct پوزیشن داده روی بامب ساید الکسی بی. 4 members of the Vitality squad. But it's just Alexi. لیتل بلو خطا نگه داشته خطرناک. از فلش استفاده میکنه تو ادامه کار. مولی پرتاب شده به ایپکس موفق. سپینکس خطا رو رد کرده. ایپکس موفق تو چیکار واندرفول. گفتم نباید اسنایپ بگیره، واقعا نباید بگیره. سپینکس صدا پا رو گرفته. چه پوزیشن طلایی. مزی چه خطی رو باز میکنه. ایما تک به 5. If anyone scouts out that top site, Flames towards main could so quickly drop in, confirm their suspicions, but instead, hang on, it's Apex. Yeah, reroute up the vent. That has to be the call. Still plenty of time to do this. Mezzi's going to investigate over towards B just to be certain. Well, we can't see him. We can't find him. Where are we going to finish Apex? Oh no, they're going towards him. Oh! Mezzi stops us from getting a little nervous about that one. Would have been an insane 5, sure. But the fact that NAVI rotated 3 bodies down towards B after Alexi takes contact and gets singed towards Yard. It's an Apex double. And I said that these players, similar positions on the defense. Well, it's Apex on the attack, cracking Yard open. A necessary round to get them 12. NAVI on this stage yesterday were under pressure against Mouse. وایتالیتی یک امتیاز دیگه میخواد تا مپ اول این فینال رو از آن خودش بکنه. ناوی درخواست وقت استراحت فنی گرفته. Otherwise, Vitality can run with the momentum into Dust 2. Yeah, NAVI nuke their selection as the first map of play. Vitality can end it here and take it away from them. No kit, no money to afford that. باز هم واندرفول روی دبل پی. اصلا تعریف کنم فرگ نزده با اسنایپ. جدی میگم فرگ نزده تا حالا با اسنایپ. هرچی کشته با رایفل کشته این 16 تا رو. میریم برای راند 24 آخرین راند نیمه دوم. Spinks and Flames responsible to contain the lobby. JL Imet Apex towards the A site. Supportive util for Apex. He's going to try and use this. Yeah, he'll use that smoke to guide his push. Now, خطو رد کرد به محض اینکه اسموک بای ایپکس خطو باز میکنه. JL سعی داره جواب بده. JL موفق هم هست. ایما یه فرگ دیگه فرار میکنه از اون اسپات. مزی روی بانساد. ایما کار تموم میکنه. چطوری این راندو ناوی گرفت واقعا؟ چطوری این راندو ناوی گرفت؟ همه چیز یه لحظه به سود وایتالیتی بود تا اینکه JL
با MP9 جلوی هات قد علم کرد و متوقف کرد تیم وایتالیتی رو. Oh, it's so close to Imma getting caught on that quick switch, but he does just enough. And this is a great catch as well, really sealed the deal with the final frag. You can understand the pounce, you can understand why Vitality getting a move on. Apex gets that kill, they want the follow through, they want the knockout blow, they want a map number 1. میریم برای اوورتایم. 12 فرک‌های پیاپی خیلی سریع ترید شدن. دو بازیکن سرعت بازی کمی رفته بالا. مزی موفق تو شکار JL. ادوانتج در دستان وایتالیتی. ایپکس دیگر خطا رد کرده روی بام ساید. حساس داره میاد جلو. آمار الکسی بی رو هم داره. الکسی هیچ ایده ای نداره که ایپکس خطا رد کرده. حالا ایپکس موفق 4-2. واندرفول روی WP کاملا یوزلس. او خطرناک. But Vitality, hard to see you losing this one. بیت حالا برمیگرده عقب. Coming into this OT, the AWP towards ramp, maybe thinking there might be a bit more bit pressure. Yeah. Wonderful doesn't get any action. Imma going 1-for-1. It's JL, who was the hero in the previous. Falls in the follow-up without any resistance. And Vitality break through. سیف کردن اسنایپ و M4. بیت نمیمیره. Wonderful brings everything through. A full buy. Do we see yard aggression from NAVI? That's the question. Do they یکی want مرد. to stall out a lot of these movements? If مزی you all مرد. in by a classic yard aggression, you get one player close red, either you want to play on the far side or the close side. Right, you can also push a player up, slither through the main smoke, right, get ready to fight towards the T's coming out, and then have your AWPer oversee silo. Yeah. That's an all-in maneuver. That's literally shoving all in. If you shut down yard, you win the round. You don't. 13-12 نخستین راند اوورتایم به سود وایتالیتی. زایگو هم اسنایپ وارد بازی کرده. چه تایمینگی. عوض میکنه نمیتونه شاتشو لنز بکنه. میسای پیاپی واندرفول of HP. 7 for Wonderful. Now they can just stand. Look at him standing on the red box. And how is it? ایما یه لحظه بغل کرد. اسفینکس رو آمار لابیو دارن که خالی هست. حرکت آغاز شده به سمت سیکرت. And who is it but Bit, tasked with setting himself up in a position to defend that low side. ایما موفق تو شکار ایپکس. بیت روی بام سایت پایین. حالا خطا باز میکنه نمیتونه فرق بگیره. مزی چقدر خوب داره کار میکنه. کاریش نمیشه. 4v3 goes 4v2. Sure, you got the bomb down, but can you defend it? Messi, what you got? A bullet between the eyes from Imma. زایبو تو مقطع تک به 4. Is there anything here for Zaiwu? He's hit the first as the door is closed. زایبو امام زمان. Impactful round from the Romanian. Here, there, and everywhere in that one. Pushing squeaky, flanking yard. And then slamming the door shut in Zaiwu's face. No clutch for you, he says. So active. Look at all the places Imma got to kill this round. هم واندرفول رسو اسنایپش کیل گرفت این راند. طلبات. Big number advantage. Bits just not on his mark right now. That shot, he had the advantage against Mezzi. Vitality trying to make a round out of things. Fucking important national. Let's go, boys. واندرفول این بار کمی اگریسیو. چطوری این شاتو میستادی آخه؟ چطور ممکنه همچین شاتی رو میستدی؟ مردی یارو با کون اومد تو کراسر دهنت سرویس و رینگیج. یا خدا رینگیج کرد. وای چقدر ریسکی داره بازی میکنه.
But are they expecting you to have stuck around? A ballsy call from Wonderful. but Yes, starting to میاد receive now. عقب. Vitality have paused. کماکان وایتالیتی موقعیت خودش رو حفظ کرده. 1 دقیقه زمان. Maintaining lobby control. Look at all the nades left for Vitality. Still so برمیگردن much عقب. util for the finish. زایبو Plenty of توی flashes. سیکرت. الکسی Always in بی. the mix. از اون نگه داشته. حالا اکزیکیوت به سمت بام سایت بالا. اومدن پایین ایما. حتی پایین رو نگه داشته. ایما جیل. دابل کی برای ایما. زایبو جواب میده ولی چه دمیجی هم خورده. جیل عجله نمیکنه. ایپکس حالا از راه میرسه. موفق تو شکار جیل. ایما حتی رد میکنه به سمت بام سایت. فشار سنگین. ایپکس موفق توی فایت. 2-2 رو همدیگهش میشه 16. الکسی بی نفر اول رو شکار میکنه. زایبو 10 ثانیه زمان. سعی داره بیاد برای پلنت. الکسی بی اونجا حضور داره و کار رو تموم میکنه. و امتیاز 14 برای ناوی. ایما starting to look like the hero in overtime. The reroute from Vitality. They note the orb towards ramp. بابا اعتماد به نفسش از دست داده. آخه مغزش هم از دست داده یارو. بابا داری رایفل میزنی میخوره. همه رو با رایفل جر داده. چیز واندرفول تو این بازی. برای چی باید اسنایپ بخره؟ نگیر دیگه گور رو نمیتونی بزنی دیگه. So something within the round told Apex we should not try and brute force ramp. We need to look for another way, another option to get down towards B. But NAVI had an answer. God, some of these rounds are very, very close, but it is solid. A 2-1 scoreline coming into our second half of our first map's overtime. NAVI still rolling with the 5 AK-47s as part of their T side. درخواست وقت سرعت فنی. هرچه تو اینا هم بدونی تو اوورتایم ما هر تیم میتونه یه دونه تکتیکال تایم اوت بگیره. هر اوورتایم. Let's see what kind of trend they set to start. پرتاب شده. JL استرایک. Brings the fight to the squeaky door and JL happy to apply. That's premeditated. That's Sphinx saying, I will go and duel against JL. You know he's going to be there. You know that's his domain. So wanting to see if this head-to-head can continue. They drop Zywo's AWP down towards B immediately. He's going to be AWPing from secret. We'll be hearing the smokes, the mollies, and, well, now the info, the Imma. break موفق. ایپکس 4-4 میکنه روند کار رو. A very solid game of Counter-Strike, keeping up with the younger guns. This is the gap. Threading the needle, NAVI. In search of 15, in search of securing the double OT. زایبو بکنم که سیکرت اگه اشتباه نکنم. Flames has also fortified this A site. Alexi's starting to pivot them back. JL could get another. The timing on his side. JL's doubled up. دابل کیل. ایپکس به فلنک. پوزیشن خیلی مهمه. ایپکس وای 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 داره از راه میرسه. ناپلون. Wrapped upon and Apex has got himself a real opportunity to win. ایپکس دابل کیل. اما زایبو حالا تک به تک. دنگرید به ایکی. 27 ثانیه زمان. بیت در برابره. زایبو چه فلشی داد. اما هنوز زایبو زنده است و موفق است به گرفتن راند. Vitality start off with the W from the woo. Laban, that's for sure. It's Apex who's the hero, who's the one who makes that possible. How has he gotten behind them? So active. We saw him towards main with that nice equalizing frag and he just started to crawl ایپکس فکر کنم این دفعه دوم سومشه که میرسه به پشت سر بازیکن‌های ناوی. That round felt like it should have been NAVI's every day of the week, but the Apex push was inspired. دابل نیت او چه فرار به موقعی کرد بیت. You heard him in the interview. He says almost success here is not success. 14 نتیجه بازی برابر. He wants to take the trophy home this time. Vitality want to take the trophy home this time.
ایما چه دمیجی میخوره توی impactful he has been in this overtime. 28 kills. سموک سرعت بازی رو کم میکنم از کار ناوی. He's going to settle for a moment. What are the decisions? Both of these teams staying active. Always a flank. They're hitting the brakes. 45 seconds. Alexi's going to have to come up with a call. Spinks was flirting with some ideas of clearing. Spinks And instead just dips himself این down. بار خط اسکویکی رو پوش نداد. Risky rotation, considering the circumstances. Messi under scrutiny, flashes at his feet. الکسی بی Flames the same. ناموفق بیت استریت رو انجام میده. مزی روی بام ساید 3-4 ایما لو اچ پی اسپینکس حالا از راه میرسه. بیت بیش از یک ترک نصیبش نمیشه. ایما موقعیت تک به 3 11 ثانیه میشه زمان باقی نمونده. وایتالیتی موفق هست توی گرفتن امتیاز 15 و ایپکس حالا تموم میکنه و حالا وایتالیتی یک امتیاز دیگه نیاز داره تا مپ اول رو از آن خودش بکنه. باز هم یک امتیاز تا پایان بازی، یک امتیاز تا اوورتایم. اسپینکس چقدر باهوش داره بازی میکنه واقعا. ستاره وایتالیتی بوده توی این مپ. A bit more aggression. Easier said than done. ایپکس اگریسیو آماده برای بریک. زایوو به دنبال شکار. اوه چه شاتی تو اسموک. With one all bullet through. It's not even a wall bang, it's just perfectly placed. Coming apart the seams. مزی موفق تو گرفتن فرهنگ دوم. وایتالیتی Holding on to his top به لحظه داره نزدیکتر میشه توی Hasn't looked down though, has he? گرفتن امتیاز اوورتایم. ایپکس هنوز اسپات نکردن. ایپکس میتونه رو تموم بکنه. دارن برمیگردن عقب بازیکنان ناوی. When does Apex start to poke his nose into the potential? For now, Bit holds lobby for the return of Alexi and Wonderful. Just 3 kills away from starting this grand final with the first map. Testing Spinks, Mezzi, Flames, everyone here ready to contribute. سه بازیکن And it's gone down. دارن کنترل میکنن بام سایت بالا رو. الکسی بی تک به 4 و اینجا فیمز کارو تموم میکنه و وایتالیتی موفق تو گرفتن مپ اول. مپی که توسط ناوی پیک شده بود. آره نماز خب با نام و یاد خدا در خدمت شما عزیزان هستیم. مپ دوم داستو که توسط وایتالیتی پیک شده. بازی بین دو تیم وایتالیتی در برابر ناوی. وایتالیتی تو مپ اول نوک که توسط ناوی پیک شده بود موفق شد توی اوورتایم این تیم رو شکست بده و حالا باید داستو چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. دیروز که عشق و حالی کرد وایتالیتی توی داستو. بیت سعی در گرفتن فرک شاتو میزنه موفق. فرست بلاد برای ناوی. ایپکس روی بام سایت خطا فنگل خطا رد کردن جیل و بیت. خود جیل دابل کیل برای بازیکن. استریت مستقیم رفت پایین توی سیتی سپان. بچه پوینت اگه میخواید بکارید لحظات آخرش رو البته اون بالا. مزی موفق تو شکار JL. سعی در سیو کردنه. دانش مرسی واسه مونیک 3 نقطه. سلامش دمت گرم برای ویدیو. An astonishing stat, دیسکورد really. میدونم برای اگزیت لگ میشه درست کنید چون هر چی یوتیوب نمیتونم اگزیت لگ هم رو فیکس کنم. آره درست خواهم کرد. خیلی سرم شلوغ ولی درست میکنم هم واسه فیسیت هم واسه اگزیت لگ. اگزیت لگ خیلی توضیحات زیاد داره. همه فکر میکنن راحته ولی خوب.
امتیاز نخست به سود ناوی. بیتس بالاخره شروع خوب رو تجربه کرد. چطور آجم زیو؟ چطوری مکس؟ باید کدوم تیم دیدی؟ جکس پر افتخارترین تیم، یکی از پر افتخارترین تیم‌های ایران، لسترای، سیلماریون، ولی اصلیاش همون جکس و دسترای بوده. No, they'd rather crunch, and they're going to get a lot of answers about upper B. No one's there. Oh. It's just going to... JL knows they know. Yeah, well, does this quickly push JL NAVI into سعی زده فرار بکنه زایفو به دنباله. We can see there's not one in the mix. They are fast on this. They JL ببین چه جوری داره میدوه. XCB موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک. JL خط تیسپان رو نگه داشته، اما یک نفر دیگه هم اونجا حضور داره. سپینکس کماکان تو تیسپان. کنترل بام سایت در دستان ناوی. I think Zyro even got the jump on JL there with how quick he was. Yeah. JL just parked himself up behind the car, seeing if he could deal with the push up mid, but Zyro hunting him down through spawn. So NAVI یه ذره زیادی چیل داره بازی میکنه ناوی. امکان داره کار دستش بده. جونم به حرکت دوربین دریفت میکنه. آیتم فیسی تو میشه سل مارکت کرد. بله هر آیتم سیاسی که تو اینونتوری داشته باشی میشه فروخت همش. Did you need more when you saw that Copenhagen victory from NAVI? Did you need to see something on top of that? I think when you win the major with less rounds, اون تمامی اسکین هایی که توی اینونتوری استیم شما باشه قابل فروش. به صورت بخریم لزومی نداره، بخرید سودش بیشتره به شرطی که روزی 7 ساعت میریم بر راند سوم. این بار ایکو از سمت کنه وایتالیتی فلش پایپی سمت لانگ. So if they go out long right now, yeah, sure, some problems. We're going to have to wait and see how this shapes up with the rotation on the minimap top left of your screen. But NAVI aren't in a hurry. They're not in a rush. They want to find out where these foot faults lie. A good time around to take a breath, make sure that everybody is focused in. You've taken a break between the maps. You've known it was close. You knew that you're in with some good chances. این بوست میتونه بوست خطرناکی باشه اگر ناوی به سمت میدل حرکت بکنه. But Vitality, it was Apex, and it was his calls towards the tail end with those stacks. It felt like every time NAVI came knocking towards that top side, there were so many bodies to deal with. So patience being a virtue. Now they will look to take this long control up short as well. ایما سمت شورت. Entering into what should be an A split. بازی رو آهسته میکنه تیم ناوی. It's all very site-centric for Vitality at this juncture. Who's Apex flashing for? Zyro mantling up. We'll just use that to reposition forward position. میان برای بریک بیت سمت لانگ. ایما توی شورت موفق دو فرگ پیاپی برای ناوی سمت وسط. جدال بین مزی و JL. مزی موفق تر. بیت ترید رو انجام میده. ایمان سپینکس موفقه که ریکاور میکنه سپینکس. باز هم سپینکس موفق. خیلی شوتینگ سر 50 از سپینکس امروز. ادامه کار واندرفول موفق تر و باز هم ناوی. This issue is the casualties against those saves. Wonderful was not able to scavenge an AK. We'll have to carry through with the Galil, but the rifle's about to come out for Team Vitality. امتیاز سوم رو توی اسکوربورد برای خودش ثبت میکنه. میریم برای بایراند وایتالیتی. 4 M4 ایوان و تک M4 ایور. بچه ها توی داستوی تیپ کوچولو بهتون بدم. توی داستو چون خیلی فایت لانگ رنج زیاد داریم سیتی ها M4A1 برمیدارن بیشتر تا M4A4. M4A1 ایمپکتش توی داستو بیشتره.
یه نیده دقیق یه نیده دیگه چه دمیجی میزنن به ایما. فلیمز از موری خودش از اسم خودش مزد استفاده میکنه. چه اشتباهی بیت سعی کرد کجا بیاد داخل. Walking wounded in more way than one right now. Emma low Allahu as well as the Alam. man disadvantage. Space, not in favor of NAVI. Wonderful. Ray WP. Wonderful. An opportunity on these doors. It's a perfect weapon for these clears. Spinks is happy to hold with Apex and Toe. It's heard. Audible dismount. And Alexi B calling his troops into a finish. Ime versus Apex could happen. And that would be uncomfortable. Ime the late piece. Holds that top mid push. It's not coming just yet. خط بیرون نگه داشته تنها هم هست. حالا آیتم ها پرتاب میشه. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. یه فلش خیلی خوب. چه دمیجی هم خورده بازیکن ناوی، اما 2-2. هنوز کار تموم نشده. JLC فور ریکاور میکنه. حرکت به سمت بام سایت. تلاش برای پلنت C4 موفق هم هستن. اما 2 بازیکن لو HP در برابر 2 فول HP. ایما میاد برای سوینگ و خیلی راحت بازیکن وایتالتی موفق تو گرفتن 2-2 و امتیاز نخست برای این تیم. Really good trade work from JL on the way in towards the B bomb side there. The multi-kill he gets facilitates an opportunity for NAVI to even play that post plant. Tough to pick your position for that post plant if you're NAVI as well due to the HP. So they're playing in spots that they likely won't get naded, won't get mollied. A little bit of frustrating scenes there for JL considering the work that he put in, but Vitality only so they will have to get the drops coming through. Zaiwu does get the AWP. Wonderful can have one yet again, and Blade back on the mic. First tactical timeout early on in the piece. Dust 2, a map I imagine where the AWP truly gets to have complete run of the roost. We had a game earlier in the tournament where Zaiwu was AWPing middle on that T side, and he was doing damage through the doors time and time again. If the AWPing presence can be a fear factor on either side of the server, it will have huge implications. There's going to be an extra flash, an extra jiggle. Is there a run boost required? You're going to have to be as tricky as possible. Barrel baits, not just the shoulder. Us two can be an AWPer's paradise, but which one of these is going to catch fire? Not bad for حالا زایوو آپگرید به AWP، یکی از خطرناکترین اسنایپرهای داست 2. Scope up towards long, elbow spotted. They'll wait for the smoke to plume. Wonderful. That's Flamesy. Well, کاری از پیش نمیبره سمت لاین. A lot of players can pick a little bit early on that smoke. It does take a little bit longer to plume. Yeah, just that protocols, the fundamentals on long. Flames has done well to avoid the potential for an aggressive AWP success. They want to, talking of aggressive, are they flashing him? He has a look. He has more than a look. Calls it clear. Now Bits realizing, hang on, I think there might be something fishy afoot. And now another flash in his face. Oh, عجب فلاشی. Flames. Vitality bring the fight to the موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانچ. اوپنینگ فرانک. فلاش با فرانک ترکیب. اوپنینگ فرانک شد اوپنینگ فلاش. That's the homework being done. How can we isolate the long piece? That's a beautiful little sequence. The difference makers is Emma. Again, leers his head out middle. He's aggressive. He wants to fight aggressive. Zaiwu. But now what do you do if you're NAVI? You know there's a play towards spawners that rotator. You know کاور بسیار عالی اسپینکس. او هم 2v5. یه پله اگریسیو و جواب هم گرفت. الکس بی و واندرفول فیلم بردار مجلس زنده است. نگران نباشید. And it wasn't just through the guts, it wasn't through short, it was through the extremities of the map that they made their presence known. NAVI have something threatening into the next round to play, but that, you love to see the creativity. And you've got to have players that are willing to
follow the call. You know, Flamesy is doing everything Apex demands there. As he pulls the strings, it's Flamesy that's doing the dance. Well, this is the thing. If you're Apex, you probably see a bit of yourself in an individual like Flamesy, a stubborn buck, young, and wanting to take the fights essentially at all times. If anything, it's reeling him in that tends to be the problem. Sure. So the fact that he can have an opportunity of fight where they can set him up for that type of aggression, and it pays off. You add that to the type of calls, the type of CT stacks that Apex was calling his team into on Nuke, you're adding a lot of feel-good moments in this in-game leader head-to-head between Apex and Alexi. اختلاف میرسه به 1 امتیاز توی اسکوربورد. And they are woes. زایوو حتی آف انگل تاپ میت رو نگه داشته. And many opportunities. Orb searching needs to be the can opener in a round like this. One of the retained rifles with the force buy behind it. Want to set him up as much as you can. چقدر خطش بسته است. Pull up the trigger. Orb noted. Wonderful. Activates upon that information. Starts to progress up short. Lurk smoke to facilitate cross. شاتی که زایوو نتونستن بکنن تغییر پوزیشن به سمت لانگ. So they're somewhat playing retake right now. If it is a short execute, Zywoo might give them the sign, but as we can see, the orange dots have different plans. The lurk smoke on B drew Spinks back from middle. It's Spinks and Mezzi to shut down the fight that's coming their way with 45 seconds. The flashes have to be perfect. And that, oh, what a perfectly timed smoke. Might spell a bit of disaster for NAVI. Time is going to be the biggest issue. 35 ثانیه It's getting زمان. awfully quiet across the map now. به نظر میسه بخوام بیام به سمت بام سایت بی. مزی موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک. مالی بام سایت پرتاب شده. خود مزی دمیج بسیار سنگین. اسپینکس هم اونجا حضور داره. واندرفول دابل کیل برای مازیکان. دو به دو میکنه روند کار رو. الکسی بی و واندرفول در برابر زایوو و فلیمز. Can Vitality best them once more? There's more health this time. At least for Wonderful, he's already got 2 میاد kills. پایین. واندرفول پس از سالها موفق شده دوتا رای بزنه با اون اسنایپ و الکسی بی کارو تمام میکنه و ناوی موفق هست توی گرفتن امتیاز. روند راند یه جوری بود که انگار 100% راند برای وایتالیتی، اما همیشه برگشت. واندرفول اسنایپ زد. ببینید مپ اسنایپر. اسنایپر رو زور میگن قشنگ تو داستو. اسنایپر نداشته باشی باختی. You're not under pressure immediately. You don't win the site fights and then you're worried about more players coming your way. Straight through CT spawn, ready to deny. Yeah, they had time to set it up and Alexi chose a very good position for it. But we go quite back and forth with these tactical timeouts. Extaz with a moment of respite for Vitality to talk through their options. They can buy. They could definitely bring the guns in to defend their honor. And NAVI are only at a 2-round lead. We've been tussling in this first half of play. Pistol conversions, Vitality into the guns with success. And now NAVI strike back. واندرفول خط وسط رو نگه داشته. راند هفتم ایپکس اگریسیو. یه لحظه چه اشتباهی کرد ایپکس. جامپ زد. فکر میکنم از این جامپ های تصادفی بود که دستش خورد به اسکرول موس و بله لگ چاشنی کار قرار داده میشه. حالا وزارت ارتباطات وارد عمل میشه توی صحنه. کانتر Spinks in float has joined, or at least was considering joining part of his A defense, but changing their tune. What's the tell? There's a lot of gaps on the map, but Vitality again are looking to hedge their bets. استریو 6 بیت ریت لگ میشه. They're going to send out any probes on the NAVI side to see what resides. You give one back, it's a 4v4. It might feel futile, but they go for the crisscross. دو بده اسموک وسط هر دو طرف رو بلاک کردن. جی ال حرکت خودش رو آغاز کرده. یه لحظه جام زد پایین. فلیمز
JL کار میکنه JL دنبال چی میگشت اونجا آمار رو گرفته بود از هم تیمیش ولی حرکت جالب نبود 4-3 حرکت آغاز شده سمت شورت الکس بی پوزیشنگیری خطرناک اسمو رفرش میکنم بازیکن ناوی مزی سعی داره حواسا رو پرت خودش بکنه واندرفول موفق توی گرفتن فرک خود واندرفول دابل کیل اسپینکس از راه میرسه موفق توی تری تک به 2 ولی زمان به اندازه کافی نیست و ناوی موفق توی گرفتن امتیاز 5. That's 5. Another one of these scenarios that looks good for NAVI then gets threatening in the blink of an eye. حالت بچه نداشته چون خودیم به تورنمنت CT smoke, that's what made it possible, but as soon as they get blocked over towards shore, you think that has to be the point in which you call the save. بی خودی که اونا ویدیو جمع نگردیم مردیم جایپیس چه اشتباهی کرد یواش آقا جان بیت المال برادر Yeah, that kill comes in and Wonderful immediately acknowledges long. That's where the real fight was coming. نیت سمت لانگ بیتس چه دمیجی میخوره تا حتی لانگ رد میکنه 2 فرگ پیاپی برای وایتالیتی. Emma has to search for this. He has to. They know Spinks is a B defender. He was just spotted long. He needs to isolate this 1v1. It's up to Messi. It is all on the Brit here. مزی He only has a pistol. چکش میکنه یا نه؟ بله چک میکنه. حالا بام سایت بی خالی در دستان ایما. سمت تاپ مید الکسی بی ناموفق توی فایت. ادوانتیج رو از دست میده ناوی. حالا 3-2 اما رو گرفته. This has to be Navi's round. کار داره لحظه به لحظه سخت‌تر میشه برای ناوی. آماده برای پرتاب فلش. حالا خط باز میشه. متیو زایفو دوبل کیل برای این بازیکن و زایفو کار رو تموم میکنه و وایتالیتی امتیاز 3 رو از رو خوش میکنه. عجب روندی گرفتن چی. Another retake on that B bomb site. Emma makes the right call. He goes in towards B on his own after this calamity unfolds at long. Bit takes that nade damage, gets isolated. Alexi not connecting the dots onto Zywoo does come back to haunt them as he is the عجب فلشی داد ایپکس حاجی. عجب فلشی داد. فرگ هنوز نگرفته ولی همون یه دونه فلش قد 10 تا فرگ میارزید. باز هم سمت لانگ واندرفول این بار روی ایکه ایما همی اگریسیو. چه پوزیشنی داره ایما. چه پوزیشنی داره ایما. اگر بتونه شات رو لند بکنه یا ابوالفضل ادامه کار. ببینیم میتونه دابلش بکنه یا نه. فایت سنگین. سعی داره کار رو تمام بکنه ایما موفق به انجام کار نمیشه اما کنترل بامسای در دستان ناوی قرار گرفته. اما پشبان مرسی واسه دونه قربونت دارم. بهترین کستر ایران پر انرژی باشی. تولد مبارک عمو فرخ. خیلی مخلصیم مشتی ارادت. ممنون تو میرسه. مرسی 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 متشکر. ممنون برای انرژی میزان. دمت گرم عشقی ارادت. We'll group up and we'll try and trade. He got them the space to get the bomb down, which helped with some of these purchases. برای ناوی جیل اومده برای هانس. Sure, made a meal of it, but still got in towards the side. بتونه فرق بزنه. اوه چه شانسی آورد اسپینکس که So back and forth we go again. Just as Vitality win a miracle round, you think they can start to get to work on this CT side. خیلی مخلصیم اما بجبان. Tag timeout called. X-Taz on the mic. Blade will have the freedom to do so as well. This was the death of Apex. You're right, completely caught out. Not ready for him to be so far up short.
ایما ولکنه یارو Yeah, the نبود. clock comes out, and the fact that he's so keen to go for that type of قشنگ a اینجوری fight. بود که بیا دیگه بیا Okay, اینجا. the frustrations from Apex, maybe the comms came چطوری like, آجم this is جی؟ some of What's the up? information that you need. If you're the A rotating rifler, which Apex is, Flamesy anchors long, Zywoo's the A AWP. Right. Apex wants information from his mid to B defender on if they can be up catwalk. So whether that came or not, we were going to این دوربین هر موقع راه میفته ساعت‌ها رو روشن میکنن. for expecting it to not be a possibility, but a ballsy call from ساعت Emma رنگی ها. and an important kill into a round one. یکی داره جر میخوره آجی. بیت بریک زایبو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. خیلی تر و تمیز بود. Looks like Fit's being handled, doesn't خیلی it? زیبا بود. خیلی زیبا بود. لذت بردیم از این اوپنینگ فرانک. یک بریک دیگه سمت وسط. دو بازیکن. Noted. Jail and Emma. Responsible for lower and خط short. میشکنن. It's one of the ایپکس conversations دو with سه this هفت رو بغل NAVI کرد. roster. Some of these extremity players, JL and Bit, have had their time in the sun. And Emma, we've been going, okay, well, where is this? Gamer Legion, MVP level Agent performance in Apex. major. He didn't get it, but it Agent was of that double belt. zero. Oh, چیز okay, double Apex just 7. wanted the back turn from Alexi there. That smoke double did not zero. completely cover the corner. 3-0 شد که Orb مندی. can now mantle up and hold the line. But if we have to turn to Emma to find an long impact, well, then we have to turn to Emma, says NAVI. He's definitely capable. Been having a good tournament too. So I was searching for this. He wants to get ahead of them. عجب پوزیشنی داره Is the Molly. زایبو. That اصلا Molly will مولی force a داره از decision راه out of the میرسه smoke. با یک The smoke فلش. away. زایبو میاد عقب. موفق. زایبو دابل کیل. A triple kill on the AWP. و اینجا واندرفول بالاخره کارشو تموم میکنه. فرک زد ناوی توی این امتیاز توی راند دهم. JL wonderful, not even connected. You said you want to find out whose paradise it is. It's جیل definitely حرکت looking آغاز like کرده به Zywoo. سمت شورت. فلیمز و What comes ایپکس from اونجا after two. حضور دارن. JL to جیل Flames, فرک Apex اول رو with میگیره. possession. ایپکس JL was فرار brought به low. سمت Wonderful سیتی has the bomb. سپان. Getting across this two players. Covered a bit by the flame. یه ذره زیادی خط رو باز کرده واندرفول، اما موفق به گرفتن فرک هم شده سمت شورت سپینکس. That bomb is planted. They haven't got the help, but this is going to be کارسیزی بکنه یا نه؟ ایپکس لو اچ پی و اسپینکس از راه میرسه و کارو تموم میکنه. بازیکن وایتالیتی به سختی موفق میشن امتیاز رو از آن خودشون بکنن. آی سیلور چطوری؟ He's just tucked behind it. This is the opener. They've got Bit's number at the moment. Car's on fire, but Zywoo's not. Keeps his cool, locks down two more frags. Yeah, and Alexi not happy with how that one unfolded. How cool do you have to be to see the molly land at your feet, your face blinded. 6-4 اختلاف میرسه به 2 امتیاز توی اسکوربورد و ناوی کار سختی رو داره توی Yeah, well, the flashes have been working against Zywoo. Just go back to Nuke. Yeah. The Bit 1v1. He's completely blind, pathing back through the door, having no issue with the aggressive, white سمت screen. Still gets to وسط. deliver it now. A flavor of aggression. Yeah, this is a different look. Bringing the fight to SMGs and Tech 9, 2 AK-47s. Far from ideal. Here's the flash setup. Zywoo was not responsible for lower. Spinks فلش calling for the flash. Wants to fight. دوم از راه میرسه، خط رو باز میکنه. اسپینکس ترید انجام میشه توسط بیت. 4-4. He'll find the trade. The right یه to نید upgrade. خطرناک بیت. یه قدم دیگه اومده بود They were جلو. advancing mid. They فاتحش want to خونده test, شده. and Zywoo's AWP though is perfectly set up to collect. سمت وسط. Oh, he's actually no, he's tucked away from window. Now he returns to it. Could be تلاش perfectly برای timed. گرفتن Zywoo again. فضای He's a بیشتر، legend. اما زایبو Puts Immet in the dirt. You have to go A. You know the AWP is over towards حواسش B. به You'd want to try and scurry up catwalk وسط and بود. isolate the fight. موفق به گرفتن فرک هم شد. باز هم در پوزیشن این بار دیگه بیت نیدو قورت داد. علنا این نفر بعدی باز هم زایبو 12 تا فرک زده تاپ فرگه. You can see things are starting to get a bit frazzled for NAVI. سرور هست رانده 11 who was taking what at the start of this round. Didn't help that Vitality opted to start things aggressively. Spinks teeing off with the opener, and then from there, NAVI trying to worm their way into any crevices they can. Zywoo's dealt with the problems, and Alexi might just be hoping for the save. We're going to get to the final round of the half. The loss bonus only 1900, and that's due to the back and forth nature of this game. It hasn't been clean Counter-Strike. And that's to be said for either side, as
الکسی بی فرنگ ایپکس خطو باز میکنه و باز هم وایتالیتی موفق تو گرفتن امتیاز. And a miserable bye for the final round of the first half of the second map for NAVI. Zai was becoming a real nuisance. Apex, lovely nade. We saw this trajectory square. دقیقاً خورد تو صورتش. So our final round of this second map's first half. Molly to limit Spinx's aggressive options. He's still sticking around the doors. Scout fires off a couple of shots. آخر نیمه اول مپ دوم. Noisy through Laura as well, so on their haunches. 4 تا بیسول و سک اسکات در اصلا واندرفول. Just go back to round with the save rifle, a couple of pistols. Zoe getting 4 on that B retake. It's a frustrating round for NAVI to lose, but the ramifications, they could have had the half win. Now they have to just settle for what would likely be a 6-6 unless they can pull out a miracle with this investment. حرکت آغاز شده به سمت شورت. فلیمز و زایوو Apex banking on a mid to B or a B سمت hit, این but right بامسد now, حضور دارن. زایوو خیلی سریع میتونه روتیت it's just کنه a بیاد rifle of flames. Zai will have to cheat back and leave the برای gap of long if they کمک به continue هم to تیم play میشن up فلیمز. catwalk. Yeah, it's really putting a lot of faith into Flames. 3 on the wrong side of the map as this hit starts to come in. حالا حرکت Flames آغاز میشه. زایوو از راه رسیده. زایوو موفق تو گرفتن فرنگ اول. شات دومش رو نمیتونه لنز بکنه. سایتو میگیرن بازیکن ناوی. زایوو به دنبال گرفتن فرنگ های بیشتر. یه لحظه ریسکی. الکسی بی کارشون خیلی سخته. بازیکن ناوی ایپکس سعی داره فرنگ رو بگیره. بیت موفق در سمت شورت. حرکت آغاز شده سمت ایپکس تنهاست. ایپکس چرا تنهاست؟ ناوی رو گرفت. In map number 2, plenty of retake scenarios unfolding within that first half of play. Let's see if we can say the same for the second door smoke. سمت 3 towards وسط 3 بازیکن دارن خط شورت رو باز میکنن. بیت موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک تو ادامه کار. ایپکس هم اونجا حضور داره که از فرانک رو برمیگردونه. آپگرید به پی 250. فلیمز هم خط لانگ رو باز کرده و اومده جلو دادن. برمیگردن روی بام ساید. بازیکن ناوی با یک فلش. فلیمز به هر قیمتی شده خطو رد کرده. آمار واندرفول رو هم دارن. مولی که پرتاب میشه. خطو یه لحظه باز کرده الکسی بی. واندرفول موفق. خود واندرفول دوبل کیل برای بازیکن. تریپل کیل واندرفول. Bit struggled in map number 1, but coming into map number 2 is had impact in both pistol ناموس rounds. استراتژی بودیم. ناموس استراتژی بود. تو ابوالفضل. I was pinned, I was stuck, and I was on fire. But he drew the attention so I could take him down with me. All of those assists for Alexi, you saw them in the feed as well. He just softens them up, has 3 eyes, dragged towards his position, and it's Apex dress cut full force. نه فورس نکرده. فقط ایپکس میدونه اسکات آورده داخل بازی. And he loves to take a risk. Straight down the gut, secures middle, puts pressure on Wonderful. It's just a scout and Glocks. So they require these tags to make it possible. Emma with the other M4. ایپکس تغییر جهت به سمت بامسایت اسکات همیشه خطرناک بوده. حالا خط باز. واندرفول بیش از یک فرنگ نصیبش نمیشه. الکسی بی مواظب باشه. الکسی بی M4 هم ریکاور شده. حالا خطو رد میکنه. سعی داره با جامپ اذیت بکنه. الکسی بی چه دهدمیجی هم میزنه. جیل از راه میرسه در کنار بیت. موفق توی گرفتن راند. یه لحظه داشت خطرناک میشد کار برای ناوی.
Yeah, a perfect demonstration of why he feels confident buying that. Look at this shot. Outrageous. Headshot into Immer. Bang. Oh, the restabilization, that kind of micro adjustment. He overflicks and adjusts. Well, the extra bit of cash in Vitality's back pocket means utility. It's full. Into door smoke from spawn again from Apex. Don't think they'll be applying pressure out long based off of the spawns. Put a lot of pressure on the A rotation of Immer. Seems like on the agenda. Mid smoke cleared, nobody spotted. It's a cool way to get the info safely. Flash. نه چندان جالب. یه بریک دیگه این بار از سمت شورت خطرناک بیت موفق گرفتن فرگ اول. به سرعت حتی بکنه فرار میکنه از اون اسپات تا زنده بونه بیت بهش میزنه به فلیمز. They still will get shot. Emma on the jiggle. Has a molly, has a smoke, can block. Blind. Drops. Well, that flash has achieved an awful lot. Forces a reposition. Out of that ramp player. Rerouting now. Vitality. Mid to B smoke lands. Alexi might have to push long to assist. In the meantime, NAVI need to batten down the hatches on B. Bit has a molly and a smoke. You feel this is the perfect package for defense. سرعت بازی رو کم کردن. 40 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. اسموک بی حالا رفرش شد. یه فلش سمت وسط. چه زمانی داری میخره ناوی. یه فلش دیگه. فلیمز خطو باز کرده. بیت بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه و کنترل بامسای در دستان وایتالیتی. 3-3. اما ریتیکش خیلی کار سختی. نزدیک میکنه. یه اسموک دیگه هم حتی دارم از کنه وایتالیتی. Flash in front of the tons. Alexi B is having a look at. Halfway gone. Backing away. بله بازیکن ناوی تصمیم میگیرن گاناشونو سیو بکنن. وایتالیتی موفق تو گرفتن امتیاز ششم تا لحظاتی دیگر. ایما اویش از پرک نصیبش نشده. 2-2. این هم از امتیاز. همون سعید کیالی جان خیلی مخلصی. So there are going to be issues for the NAVI purchase and this is tough. I thought we'd see something a little bit more aggressive from NAVI across the map because it was so quiet. They didn't know exactly what space Vitality had and your B defense needs to multi-kill. Wasn't the case. Vitality breakthrough. They pushed their first round on the T side early and have put themselves in a position to get on top of the finances. Apex به سرعت حرکت رو آغاز کنه. سمت لاین چیزی نصیبش نمیشه. And so long will be defended. They can leave and park Alexi B. That's his now responsibility. Immer and Bit start to reposition. Change of plans. No util on Bit, going to park him there instead. Apex پشت اسموک لاین مزی. A stack cold on the CT side. The B bomb site under fortified. اسموک میدل رو رفرش میکنه. باز هم سرعت بازی پایین. He's the most under-equipped. دیگه تک داره بازی میکنه رو تو بی. It seems stressful with these type of rotations for NAVI. Are they trying to get too tricky with it? Apex just going to apply a bit of pressure. But this isn't where they're coming. راند گرفت وایتالیتی. There is nothing for him here. It's got to be a save. It's got to be a save. That's it. A round determined by a single headshot. Just based on the CT setup NAVI had, they were hedging their bets that it was going to be this A play. And JL has so much on his plate. He only has the deagle. He's been left to his own devices. It's so quiet, and then everything comes at once. There was pressure towards long, so the comms are from his teammates. He's thinking, oh, they're going for an A split. They're trying to come out long. And there's an IGL yourself, Chad. Surely this is a round that feels extra good for Apex. He's the one that's called it. He's thrown out this fake, and his boys walking into an essentially open bomb site. Yeah, just completely out. Camera. Well, they are going to hold on to 3 rifles and a scout, so there's still problems.
دریفتی هم Navi's میکنه. financial decisions going forward, I think they should take a timeout to get Blade on the mic, just to have the conversation, just to make sure everybody's on the same page, because now it's just a 2-round game. It's these little details that can really add up, and here it is, the highlight of round number 16. حداقل تیر میزد. دفعه دوم یه جا دیگر داره نگاه میکنه میمیره. چه قندش گیره. A fake out by Vitality, and you can see that does feel good for Apex, a smile on his face. Yeah, JL went to hit the table, then just laughed, because what else can you do? Second tag timeout used. درخواست دومین وقت استراحت فنی. Alexi has been able to bring in an MP9. JL, by that fortune, has been given an A1S. But Blade, traditionally, off the back of these, and we'll keep harping on about him. There's a reason he's on that flag right there. Universally, one of the most celebrated coaches is Blade. I think you've got Zonic and then Blade. Yeah. That's the top of the tree, the top of the mountain. زیباست استادیوم. And so we'll see if NAVI can find double digits, or will Vitality continue to close that gap. They're coming in. می مرانده 17 هم این بار حرکت سریع به سمت لاین. زایگو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. ایما What space is taken back? The CTs have to do something. سریع شکار شد توسط بازیکن وایتالیتی. It's not going to get anything anytime soon. I say that. Look at what's happening towards T-Spawn. They're going to leave Spinks with all of this long control. Even still, it's such a tough fight for Bit to have to go to, and only with the FAMAS, he has full nades. He hasn't investigated for information. He's worried that there's a player just defaulting in upper tunnels, and this is bad info. He's about to get a surprise. Unless he adjusts and finds the headshot. Bit The whole team's there. Bit has done a lot. کسفرکو برمیگردونه به سرعت. تغییر پوزیشن میدن بازیکن وایتالیتی. حمله خودشون آغاز میکنن به سمت بام ساید. آیتم های پیاپی یعنی میان داخل یا نه. خطو باز میکنه بیت. چیزی نصیبش نمیشه. ایپکس کارشو تموم میکنه. باز هم ناوی مجبوره بره برای سیو. سپینکس تونست کاری از پیش ببره. بعید میدونم این راندو هم بخوام برن داخل. خب برن داخل. سیروس علی با HP 35. زایبو سریع فرار میکنه از اون اصفا. خط باز میشه. مزی موفق تو ادامه کار. JL دابل کیل. نفر آخر ایپکس روی بام ساید کارشو تمام میکنن. میره برای دیفیوز. عجب ریتیکی. These 50-50 scenarios, not going for the saves. They're here to entertain in this grand final. And this is massive from JL. عجب ریتیک امامی. Thrust forward by the Flames. Wonderful. Has to hit that shot and the defuse is there. Double digits first for NAVI, but we continue to go blow for blow. زایبو اومد روی سنایپ. Again, towards this B site. Vitality have an affinity for the B finish. This one's going to be earlier though. بار دیگر به سمت بام سایت بی آماده برای شروع حرکت. JL باری دیگر سعی داره کارسازی بکنه. موفق به گرفتن فرک شد. بیت خودشو تقدیم کرده بازیکن وایتالیتی. زایبو چه خطی رو نگه داشته بود. موفق 3-2 الکسی بی. یعنی میاد داخل یا خیر. تایمینگ به سود چه بازیکن خواهد بود. ایما دابل کیل برای این بازیکن. ایپکس تو مقاطع تک به 2 قرار گرفته و الکسی بی کارشو تمام میکنه. دوباره ناوی ریتیک. چطور ممکنه گرفتن این راندا؟ چطوری این راندو رو داره از دست میده وایتالیتی؟ Teams giving it a go, giving it a chance, getting in their face and making it work on NAVI. A map of retakes. I thought Zaiwu had sealed the deal with that one. Yeah, Wonderful's head in the clouds as he goes to look over them.
But Imma from tunnels with the double, and you've got to be frustrated with that. You have to be frustrated if you're Vitality. You're in the site, the bomb is down. We talk about how درخواست سومین وقت استراحت فنی حالا گرفته میشه برای وایتالیتی. دو بار ریتیک کردن بام سایت بیو توی شرایطی که شاید هر تیم دیگه ای بود 100% میرفت برای سیو. Two successful retakes in back-to-back fashion, and look what it's done to Vitality. They took 30 seconds. IWU doesn't hit it. No early damage from full force. Vitality scout. Oh, we saw NAVI trip up. یه بریک واندرفول موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنگ. صلوات محمدی سعی داره یه فرگ دیگه هم بزنه. ایما سمت شورت. That's well placed, that's well timed. Limits Flames' options will have to drop off. Respect the flame. Saiwu scout noted on Cat. A flash from Alexi. یه پاپ فلش دیگه، پاپ فلش پیاپی داریم میبینیم برای ناوی. تمام آیتماشون دارن واسه هم دیگه استفاده میکنن قشنگ. از شورت نیت داد اسمو که وسط رو بریک کرد، از وسط مولی داد واسه شورت. Vitality have to turn back to the extremities, and you cracked into the B bomb site multiple times. So that's where if you're Apex, you think, well, we're making the right call, we're getting into the sites, we just need to finish these rounds. سایبو روی اسکات تگو میزنه به JL. Puts JL down and on notice he will require bits assistance if they test him. وسط یک فلش ببینیم میتونه فایت وسط رو بگیره الکسی بی، یا موفق هم هست. حالا احتمال پرتاب میشه، حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. باز هم فرگ‌های پیاپی برای وایتالیتی. اسپینکس یه فرگ دیگه. واندرفول آماده است تا از فلش خودش استفاده کنه. ایما اول رو شکار کرده 2-2. زایبو و مزی در برابر ایما و واندرفول که آیتمی ندارن بخوان استفاده بکنن برای ریتیک. بازی کن در کنار هم خط رو باز میکنن. نفر اول شکار میشه و این هم از فرگ دوم. مزی موفق. وایتالیتی این بار دیگه بام سایت بی رو از دست نمیده. Apex has to have in these finishes. He was the first to go down, still calls them into the B play. We just touched on it, the fact they're getting in time and time again, just losing the retakes. This B bomb site leaky like a sieve right now for that of Bit and JO, and they've been in situations. This was the best one yet for them to lock down that site hit. And Alexi has to sit back and just think, what can I do? Do I have to start calling stacks? Do we need to start playing more aggressively in towards tunnels? We can't be executed on towards that B site now. Think about how that's going to play into Navi's head for the rest of this map. A proven vulnerability. And wonderful scout. Wonderful. Best cut. شات اولش نمیشه برمیگرده روی بام سایت. Two sequential tags, two body shots to JL opening up that site. Spinks as well with a double entry. This is bleak when you take a look at the smorgasbord of sidearms. NAVI do not have the edge. Can Vitality make this one look painless? We're discussing what the execute's going to be. Bridge smoke to be deployed now. Apex. Something cooking as well. It's just wonderful. He's going to be forced off the line by this U-tilt. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت. یه فلش خیلی خوب. واندرفول رو اوت پلی کردن کلاً. Now they hit A. And Alexi's limited in his contributions now with only 17 points of health. Imma on the ramp won't be the first to move. بام سایت. فلیمز خطش نگه داشته. موفق هم هست. زایبو استرایک. فلیمز مزی. فرگ های پیاپی و این هم از فرگ آخر برای وایتالیتی و امتیاز برای این تیم. NAVI, we're in the power position, but there's a air of change in the arena. It has to be an eco before the guns can come out again. And before we get there, we need to see what is even going to be possible for NAVI. I'm taking a look at the cash with the loss bonus of 2,400 coming into the next. I don't think we will get an AWP in the mix.
اینجا سنگینی که میزنه به JL. فولیکو هم هستم کنه ناوی. Would need to be the definition of perfect. حالا امتیازه It's tough to see NAVI getting anything done in a round like this. NAVI دهم رو ببینیم برای این تیم. Vitality are about to make this a one-round game. Oh, that nade's not bad, is it? Bowling. عمو جلال رفت محله بعدی. Going for that one again, are you, Zaiwu? It felt good last time. See if anyone in the crowd will give him a hand. They do start their push. That's the flashbang. That's the go, and that's Good the luck. end of that one. واقعا good luck. Combination of bullets and flame. حمله به وسط که دروغه که. One round game. های As far as سرای. the scoreboard is concerned, a good map for the stars of Vitality, both Zaiwu and Spinks delivering. 20 for Zaiwu, 18 for Spinks. Okay. An AWP has been dropped across. That's had to be facilitated by JL. Only one who could have made that a possibility. So Wonderful will get his weapon of choice. Blade takes his third and final tactical timeout of regulation. Where the lost bonuses are at right now. درخواست آخرین تاکتیکال تایم اوت این بار برای ناوی. سمت بی خیلی مشکل داره ناوی. Has to be a discussion about saved rifles. خیلی مشکل داره سمت بی. اصلا هر کاری هم کردن تو بی ریتیک بوده. Are you overly concerned about B? Do you leave some absences on long? Because that looks like where Vitality are headed as fast as possible. حمله به سمت لانگ. واندرفول موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. سری میاد عقب. سعی داره یه فایت دیگر رو اینگیج بکنه هم تیمیش. رسوندن کافر مولی که پرتاب شده سری هم تیمیش با سموک نجاتش میدن با کماکان. پوزیشنش بسیار خطرناک و ریسکی هست. بعدی حالا پرتاب میشه. نزدیک بود لند بکنه کماکان. واندرفول زنده است که بالاخره کارشو تموم میکنن. 4 به 4 پوش 2 نفر سمت وسط. چه اشتباه از فلیمز. چه اشتباهی. چه موقعی. پوش لانگ حالا انجام میشه. الکسی بی موفق. زایبو و اسپینس رو HP 1 مولی الیویتور. اون مولی هم حتی اشتباه رفت. زایبو تک به 4 تک به 3 تک به 2 و کارشو تموم میکنن. و ناوی موفق تو گرفتن امتیاز. واندرفول چقدر زنده مونده. واندرفول رو نتونستن بکشن به این راحتی. یارو 10 دقیقه زنده مون مردی. Oh, X-Taz watching from the sidelines. It's tough to be a coach in these intense games. Powerless. سایبو آپگرید در پی ناوی توی یک قدمیه گرفتن مپ دوم. JL only operating with an MP9. NAVI still battered and bruised in the economical department. If you're Alexi, you feel like you have to call the cheat over. Or some form of aggression. Does he? شانس ناوی تو این راند خیلی پایینه. Because if it is a B execute again, JL and Bit, they haven't been fragging in the capacity required. It's been retakes. How NAVI have won those rounds. They just need one round. زایبو در پی خط وسط رو نگه داشته. سمت ناوی 2 M4 یک AK و 2 MP9. خیلی کارشون سخته در برابر 4 AK و تک اسنایپ زایبو. پاپلش وسط حتی باز میکنن از اسموک خودشون استفاده میکنن. دوباره تغییر جهت. 45 ثانیه زمان. There's a little gap between the two smokes there that Spinks is brave enough to find himself in. میاد جلو موفق. باز هم اسفینکس. باز هم اوپنینگ فرانک. باز هم JL کسی که شکار میشه. اسفینکس اومده جلو و بیت
فقط سوی گرفتن فرگ کمی اومده عقب‌تر. بیت یه فرگ دیگه برای این بازیکن. نیاز به کاور دارن فلیمز. تک به 3 نفر رو شکار میکنه. تک به 2 به دنبال فایت و واندرفول کارو تمام میکنه. ناوی این بار موفق است توی گرفتن امتیاز 13 و مپ دوم. یادت ناوی کامبک میزنه جلو این چطور ولی اگر لحظاتی پیش داده بودی نیومده انیوی. خب میریم برای مپ سوم. رام خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با مپ سوم که توسط ناوی پیک شده. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. زایوو اونجا حضور داره خطرناک. بیت و جیل دو فرگ پیاپی اوپنینگ فرگ ها به سود ناوی. سعی دارم فرار کن. جیل یه لحظه موقعیت داشت نفر سوم رو هم شکار بکنه. دنگ نه دمیج خاصی نزد این بیت ولی کلا نیت خورش ملت شده. Just 2 kills, the bomb goes down, and there's no wait for Vitality to take on a 3v5 disadvantage. Just looking to hold on to their Kevlar. We'll see what that مثل مورچه دارن پخش میشن تو مپ. And they're starting to hunt. They want to take away the Kevlar. Apex doesn't have any. It's just a flash. It'd be Flamesy and Mezzy are the two you want to find. So tucked in, Flamesy is able to get a kill for his troubles. اگزیتار نتونستن بگیرن. It's a bleak start for Vitality. You've just had 10 minutes in the sunshine. Sit back down, back to work, and a quick pistol win for NAVI. Well, keeping the Kevlar does now allow a couple of Famises to come into the mix. A scout as well for Zywoo. He can do a couple of tags, and then they can finish off. SMG for Spinks, Deagle for Apex. And these type of rounds, both teams have shown some issues against the lighter buys. Zywoo, full force, Vitality. Now we talk about NAVI, their structure as a team, how good they are and how good they should be at closing out rounds where they have these advantages. But because of the environment, because of the bright lights, we've seen some trip-ups. فلیمز و مزی که تا قیرون آخر بای کردن اصلا. هیچ. این ور 4 تا جلیل. خیلی وقت بودم چی ستاپی ندیده بودم. 4 عدد جلیل. These are the type of the rounds where the CTs might do something more out. Smoke top gun. Side of the box, a little bit riskier, a crazier maneuver, an all-in, a push that you're not ready for, or a boost. That's one hell of a find. Might be overlooked by NAVI. No one on the way. جذاب بود این تاور. جذاب بود این تاور مردی. NAVI hoping for an aggressive Leah. Dismounted. نتیجه نداد نیومدن جلو ولی خیلی تاور قشنگی بود. اگر می اومدن قندشون می افتاد. ایپکس اومدن داخل کان. ایپکس واندرفول فلیمز موفق. جیل سعی جواب بده. اسپینکس هم اونجا حضور داره. دمیج سنگینه و بیت به موقعیت تک به 3 خودش رو گرفتار میبینه. اسکات تگی که زده شده و وایتالیتی موفق تو گرفتن امتیاز. That's why you can't count out any of these rounds. کل راند جذاب بود. It's going to be tough every single round. And what we learned from Dust 2, retakes are possible. We've reached a point in Counter-Strike not that long ago where saving was always the best option. Taking your toys home, packing them up and going back to play for another day. But Apex loves the way that one feels. A connector-heavy setup that just makes mincemeat of NAVI. No plan for them, but the Force has to come back out due to the loss bonus. They'll try Tech-9s and Deagles. So stunned by Vitality, this will be the uppercut to take control of the finances. Alexi B looks like he's walking straight into Apex. نه اینجا دیگه اسپات شد. مزی سعی داره بیاد داخل بامساد. اسپینکس اونجا حضور داره. اسپینکس حالا شروع میکنه به فرک زدن تو ادامه کار. ایمان کارشو تموم میکنه. زایبو از راه رسیده. فایت سنگین. ایپکس میاد برای کمک. واندرفول تک به 2 که فیلمز از راه میرسه و کارشو تموم میکنه. و وایتالیتی
امتیاز دوم برای این تیم. ناوی ضعیف‌ترین تیسایی رو فکر کنم تو میراژ داره. خیلی اوضاعش خرابه. And that's them taking control. That uppercut I was talking about has put NAVI on their ass. Good entry on the way in for Bit. They had to fight hard for this. But the den, that's all it was. Vitality, they can stand up, they can shrug it off. Now they can set their sights on an easy third round. One deagle, that's in Emma's hands, and he's already been chunked. 33 points of health, shell shock from the nade. That's suboptimal from Flames. Not the end of the world, given what he's up against. Just a missed smoke on Palace will throw out the incendiary. And Vitality have been in a couple of finals this year. Pro League blown out. Best of 5, didn't even get a map. Dallas, well, این بار فول ایکو ایمان روی دیگل که 2K's name too loud, excuse me. وایتش هم به جز They probably thought that was theirs for the taking. دمیجی خودش خورد چیزی به همراه نداشت. Cologne, the one that Apex has been hunting for a decade. Been in 2 finals before. One alongside of Zawu back in 2019 in his rookie year. We touched on it earlier in the piece against Liquid. And Apex has set his sights on glory. آخیش. Stating he wants to take ایمان همینجوری داره تجزیه میشه. And a major before he او خطا retires. باز شده به سمت بام سایت. فلیمز تریپل کیل، کواد کیل و زایبو دزدید ایسشو. نامرد. Very stylish. He loves to fight. You talk to him. He doesn't want to sit still. He doesn't want to hold an angle, hold and stare at his crosshair. He wants to fight. He wants to bring the fight. And the fight came to him this time. It doesn't sound like the type of player you want to make a CT side anchor, does it? You could say that, yeah. He's a very versatile player. Oh, lovely adjustment onto that jumping JL. Not bad. خودش حال کرد با خودش. This is pretty standard approach we've seen from NAVI. فلیمز این بار سمت وسط اگریسیو. Palace and the ramp. But Flamesy aggressive flash forward. یه فلش دیگه اثبات میشه توسط بازیکنان ناوی. بازیکن دیگه میاد برای ترید موفق هم هست. ایپکس برای پس میگیره اما سمت ای زایبو چه شاتی هم زد به بیتس. Apex has repositioned nicely nicely around that smoke. تغییر پوزیشن میده به سمت بام سایت. Vitality throw these little spanners in the works. این پوزیشن ایپکس میتونه خیلی سورپرایز باشه برای بازیکن ناوی. Activate for space, expecting this to be a retake A setup. Zaiwu tucked in dark, waiting for exactly that moment. And now شنیده ایما سپینکس اما توی فلنک. Emma on the other side of things could be the difference maker. Who strikes first on the lurk? There's a timer on all of this. Molotov available, will force out Apex, flies up the ladder, not going to be found. Apex. No, where's the comms? Bit! چه اشتباهی. What the fuck? Spinks has been working towards this, and Wonderful might overlook it if he steps back into the line of fire. Spinks will convert another Vitality miscommunication-ی. I think you bang on there about where's the comms. How does Bit not know that there's a player up on the balcony? The flames are in. The burn is heard. صدای سوختن مگه نه؟ He gets shot at. That's a rough one. But felt like Spinks always had the کلاً deal ایگنور sealed کرد flank around the world. Vitality continue the winning ways. آره مرساد. 3 rounds the difference. Alexi. He's afforded a bit. An AK-47. Straight off of a round where Bit looked frustrated. درخواست اولین وقت استراحت فنی. And then Blade gets involved. Maybe he doesn't like the call. They can always sell back. Or maybe he loves the call, just wants to make a couple of little tweaks. They're in the position with the loss bonus 3400 into the next where they can. یکی با بلندگوی سبزی فروشی اومد تو استادیوم. Should be the full buy round. Maybe the AWP for Wonderful even comes into play. What do you make of the prioritization of smoke grenades? Not a single flashbang, but everyone, bar Bit, seems to be starting with the smoke. Well, it's going to give them خود فرنگی رو خود. Sure, the flashes are great to try and facilitate the duels, but if they get the window smoke in, might just be able to swing out and look to take those fights. There you go. Flashes in from Alexi. Insta window lined up from Emma. Even a molly in the back pocket of JL. That's going to be used through Palace. خود فرنگی باقالی. Very standard as far as Mirage is concerned, but this is more of a direct حیدری.
هلوسیش چطوری؟ میریم برای ادامه کار توی راند ششم. این بار یه فست اگزیکیوت فلیمز موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. کنتر بام سایت رو از دست دادن اما هنوز C4 پلنت نشده. ایپکس سمت سیتی فشار رو بیشتر میکنه. موفق زایوو سمت جانگل جواب میده. JL بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه از واندرفول. امتیاز بعدی باز هم به سود وایتالیتی. And again, the response time from Vitality. Everybody just rotating, giving up their positional advantage. They know it's the all-in. Sending all the bodies across. Now the AWP will come out for Wonderful. That's the change. They have everything that they hope to proceed with NAVI on this T side. Yeah, we haven't seen those rounds where there's just that moment's respite for NAVI. Well, maybe you need another JL crazy clutch on 1 HP with 1 bullet. Oh, we've seen those. But that was how they got rounds on the board yesterday. True. It was clutches. Clutches were how NAVI were able to present opportunities on the T side. But this proactivity from Vitality is making clutching awfully difficult. Even planting. این بار واندرفول یه نیده نسبت خطرناک. Look how spread they are on that mini-map. This is it. If Vitality opt to not play مزی standard with their position. تا حدودی خطر JL Loves this to dodge the flash. یه جواب سریع و دقیق. Huge nade, massive damage. Apex just takes the fight. Apex jump shot. 4-4. Shut down early. I feel like risks will be rewarded against NAVI. Maybe not constantly, but it feels like the right time, the right place, and it can completely unravel NAVI in their proceedings. We talk about how good they can be on the default. Well, if you can do things, again, outside of the box, a little bit quirky, a little bit different, Alexi has to puzzle solve quicker, and how many solutions has Blade run the boys through? اسمو که ویندو رو رفرش میکنه. الکسی بی تغییر جهت به سمت تاپ مید در کنار JL. Finish undecided, fight coming their way. It's Mezzi. مزی سعی داره کارسازی بکنه. موفق نیست. زایوو توی کانکتور توی ادامه فایت ناموفق. اسپینکس اما به سایت حضور داره که بیت خیلی سریع ترید رو انجام میده و 2 به تک. ایپکس سمت کانکتور حرکت خودش رو آغاز کرده. واندرفول خط رو باز میکنه. موفق. چه عجب ناوی امتیاز گرفت توی تی ساید. Could have just towed her up towards spawn, given Apex a lot of room to work and attempt that 1v2 scenario, but the fact he just snuffs it out immediately. Hello, I've seen you. I have the better gun. Bang, you are dead. And NAVI, they do find a solution. This is Apex. چه دروغی بود ایپکس. Important kill from Bit, dealing with Spinks. And a strong finish from NAVI. That one didn't have to be a crazy clutch. Teamwork making the dream work to keep them in this. 3 rounds the difference. Everyone providing what was necessary. Zywoo now with the AWP. Different look, very different look for NAVI into this one. Sending him across. زایوو باید آلپی این بار. Could be the right call. ریون خط بیابس رو نگه داشته. ما سمت وسط اسمو که ویندو رو رفرش میکنه. یه لحظه پری فایر یه نید سنگین. زایوو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. چه میسی اما کاور اونجا حضور داره. زایوو ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه. بیت تریپل کیل برای این بازیکن. 3-2 میکنه روند کار رو. لرکر ایما توی جانگل فلیمز. آخه نزدیک بود یه لحظه ایما رو بزنه اما این اتفاق نیفتاد و سپینکس 3 به تک. Bit gets up in his face and they just line up. Bit found his form on Dust 2. Pistol rounds, his impact felt. The final round to close with that weak B defense. And now kick it up a fuss here with T-side Mirage. Outrageous. Important save for Spinks. The good graces will retain the M4. Can also
drop across an AWP for Zywu. Zywu can drop another rifle. Vitality can still have a pretty deadly buy, but a conversation to be had, thinks Xtaz. Here it is again, look at Bit. Troubles on map number 1. May have had you at home worried, but Bit says, I'm here to play. EWC, MVP, Bit. MVP candidate here in Cologne. A slow start. Yanko just said on the desk, it's not how you start, it's how you finish. ایپکس چه نگاه سنگینی کرد. تاکتیکال تایم اوت برای وایتالیتی درخواست شده. And that is how it's going to come together. Spinks facilitates the ult for Zywu. Zywu drops a rifle across. The moment, that's in the hands of Apex. Good round, boys. Sick. That's good initiative on B. You didn't stop on it. Fucking nice, bro. Sick shot. Joska, brother. Bigging up his star. Yeah, keeping it cool, keeping it calm. Flamesy with an MP9, Mezzy with a Deagle. میریم برای راند نهم اختلاف رسیده به 2 امتیاز توی اسکور بورد. بوست ویندو به سمت شورت. بیت اومده تو پوزیشن علاقه‌اش. ای پرس. But these are the tricks that I'm talking about with Vitality. Mezzy, traditionally, a B defender. So does he play first? It looks like from default, him and Flamesy are setting up a bit of a crossfire. Apex still to chip in from window/connector. Spinks up in that vent room. Smoke's cleared. And it's really important the space that Ime is getting time and time again. اومده جلوتر. خطو باز میکنه. موفق. گرفتن فرنگ از خطرناک. فلیمز به سختی رو از آن خودش میکنه. ایما موفق تر. آمارشو داره خود ایما. پاسخ میده. دابل کیل برای این بازیکن. 4-2 زایوو و اسپینکس. This could have huge ramifications if they do choose to. Are they in a position to send 1 or 2 bodies, nothing more, and you don't want to give them a way back in if they have gone fishing. We can see they've turtled up, trying to hold on to these white knuckle grip, just to give themselves something to carry into the next. Loss bonus is starting to mount. 2400. Yeah, it looks like Ime has been given the green light to go looking, but he's heading in the wrong direction. I wonder now if Vitality want to try and shut down this mid control. Alexi's getting his pathing towards Island in middle. He's getting to play behind tap, play in front of the box. Imma's being able to walk through the underpass. We have seen some rounds where Vitality have attempted to harass. But it's difficult to do. It's difficult to do without all the weapons and all the utility. And it's such an all-in. If you lose those jewels, NAVI could just waltz away with another. 1 round difference, still in the favor of Vitality. We had the pistol, but the force buy back from Vitality is what led to 5 consecutive rounds until NAVI have word into action. ایپکس رو خوب پیدا کرد. خیلی خوبه ایپکس رو پیدا کرد. چه تیلتی هم شده. A chance for Vitality. NAVI have the edge and they're going as a pack. Quick. Liggity split up mid, testing سمت شورت JL موفق. ادامه فایت مزی و همکار از پیش نمیبره. دابل کیل برای JL. The flashes come over, but he denies. If they still head towards B, the orb's here. Yeah, this is what it is. It's just Zywu standing between. Zywu هیچ کاری از پیش نبرد با اون اسنایپ. Gets his revenge from the last test on B. Flames. برای بعضی فلیمز به سرعت کاور بیت از راه رسید و واندرفول رو زنده نگه داشتن. Oh, JL, you've heard that. رو شنیده JL. تریپل کیل. 5-5. نتیجه بازی برابر. Potential on short. The flash comes over. 2 players come swinging out of the vent room. They're lining up. There's so many bodies in mid. NAVI say no, and JL, he's looking the other way so the flash doesn't do its full impact. And this one, flash around the corner. Zywu just standing there in the open, and Wonderful gets the better of him. The Dash did say after map 1, you can't have Apex having the most impact in the map. That can't be the consistent formula for a Vitality victory. یه بار دیگه یه پوش اگریسیو بیت خطو باز کرده سمت ای پرس با تعداد اسمای کمی. ناوی اومده بیرون. ایما موفق. زایوو سمت سیتی. دیواره دفاعی ناوی حالا داره شکسته میشه. 3-3 میکنن. روند کار رو پیک همزمان بازی کنن ناوی.
برای سوم رو برای این تیم به همراه داره واندرفول لو اچ پی. یه نید دیپ C4 هنوز پلنت نکرده. جیر حالا میاد برای پلنت C4. ارتفاعات جیل موفق تو شکار مزی و زایبو. تک به 3 احتمالا بره برای سیو اسنایپ. بله ناوی امتیاز 6 رو احزان خودش خواهد کرد. Crushing pace changes out of NAVI in back-to-back rounds. They know that save guns are in the mix in the previous. Get stuck in straight through the guts of middle. This time in towards A. Merciless. No jail tank. Good calling from Alexi puts them up to 6. They can win the half. And a miserable scene for Vitality's buy. Feeling the pressure is Apex. It's been here twice before, losing for a third time. چین استراتژی بچه خیلی پیاده سازی سخته، خیلی هماهنگی میخواد. That one's really going to leave a mark. بدون آیتم تقریبا اومدن روی او خیلی سخته این کار با پوش فست. تایمینگا خیلی مهمه. هر کی اشتباه کوچیک بکنه راند به فاک میره. واقعا ناوی استراتژیایی که پیاده میکنه جذابه، خیلی جذابه. همشون گرد. خوشحالم از این که فینال جذاب شده. چون نیست یه تیم یکی رو دنبال کنه با اختلاف مثلا ببره. این فینال واسه همینه میگم اینجور تیم‌ها باید برسن فینال. یه لحظه خطرناک سمت وسط. اپکس چه خطی رو نگه داشته. خطرناک. NAVI, they can seize the lead at the half. Our final round of this third map's first half. بار از بالا چند بار ناوی بالا رو مول داده. او چکش میکنن مزیو یا خیر. حالا خطا باز میشه سمت شورت. هم اسپینکس حضور داره ولی موقعیت رو از دست میده. الکسی بینا موفق توی فایت 3 به 3 چارج میکنه توی بامستاد. ایپکس فرک های پیاپی ایما تو موقعیت تک به 2 قرار گرفته. 2 بازیکن در نزدیکی هم. بازیکن موفق خواهد بود. ایما نفر اول شکار میکنه. حالا تک به تک. وای چه کلاچ قشنگی. چه تک به 2 رو نجات میده برای ناوی. خب میریم برای شروع نیمه دوم. مپ میراژ این بار ناوی توی سیتی ساید و وایتالیتی سمت تی ساید. اختلاف 2 امتیازی توی اسکور بورد. ببینیم که توی 20 راند شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود. نظر با سایت ای رو هدف قرار دادن. اسموکی که آسمون در حال لند کردن. یه فلش دیپ. کنترل بام سایت در دستانه وایتالیتی بدون اینکه فرگی رد و بدل بشه. بام سایت رو گرفتن. اوه دیم جیل نوک شد. یا اول فز چه دمیجی. خونپاره خوردی نیت نبود دیگه. واقعا خونپاره بود. آروم آروم دارن میان جلو. زایبو نفر اول. مزی فلنکر رو شکار میکنه. ایمه دابل کیل برای این بازیکن به دنبال ادامه فرنک ها. اسپینکس موفق تر. مزی اذیت میکنه روی کراس فایر. نشسته نشد که بشه. فکر کردم داشت میشد. یه لحظه جدی نشسته بود رو بمب. We see the force come out from NAVI.
Or will they allow Vitality to get up to 7 and tie things up for free? An investment from Imma into a Deagle, but everybody else going to keep it clean. So rifle round coming up next. This is how Vitality راند دوم ناوی فول ایکو این بار. NAVI aren't doing the same, and then they went on a spree of 5. NAVI then closed out the half with 6 consecutive to make the statement to give them the lead. But look how quick you can drop. We'll be all tied up in a moment as Spinks getting a walk in the park, trying to take an awful lot of space over towards A. Look at all of this room. He's not getting shot at. You think nobody's home. He's clearing late when he was open to the angles. Hello. It's an absolute freebie. The rotation for NAVI should be on. داشی اومد تو آنساید. عدی نگاه کنیم مرو. فاقد اهمیت بود کلا. We've got Apex and Connector. Spinks up in a forward position as well. How many does Spinks get here? Long range, nice headshot, and he is going to farm up the cash. Oh, it's all Spinks. پول هچ. پول هچ. The ace was available to him on the other side of that wall, not to know, but cash definitely going to be splashed from Spinks. 4 kills with an SMG. Doesn't him go first. از فرق آخر 7 نتیجه بازی برابر مستر دیولوپر مرسی سلام بچه‌ها خسته نباشید تولد خیلی مبارک قربون شما برم من مرسی مستر برای دونیت ممنون متشکرم عشق اومده دمت گرم هلو ماری چطوری بچه خوش اومدی خبر استریم خوش گذشت خب میریم برای بایرند ناوی به حمدالله که واندرفول اسنایپ نداره Just juggling around some util, the bomb being dropped, 3 players over towards B. There doesn't have to be a full commitment. Just getting a feel for it. Alexi. The key is to focus on the rotation. So خوبی خورد از اون نیت. سه بازیکن روی بام سایت بی حضور دارن. رینگیج خواهیم داشت. So now they're going to doubt it. The mid control utility comes in. Wonderful keeps moving. Doesn't feel like he's ahead of the play. حسن واندرفول هم رفته عقب. الکسی بی و ایمه دوباره آیتم ها پرتاب میشه. ایپکس این موقع از راه رسید. ایما توبل کیل واندرفول هم جواب میده اونجا. چه شاتی هم زد به زایوو. پر پایین زایوو روی بام سایت. الکسی بی حواسش بود. نفر آخر مزی یه کاری از پیش میبره. حتی باز سنگین زد. سنگین زد تو سر بیت ولی خوب. Pressure towards B, the no-go. Mid-util into play. Apex, a moment too soon on that cap play. He was later. Imma was definitely committed towards that B fight. Well, Vitality, with the clean anti-eco round, have enough to buy again. واسم بای کردم بازیکن وایتالیتی آیتم زیاد نرسته تا اسموک بیشتر نمونده بقیهش هم هرچی از فلشه تعداد فلش هم کامل نیست اما زایوو استرایک موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنگ ایمه سریع جواب میده 4-4 دو بازیکن حرکت آغاز شده به سمت بام سایت بی الکسی بی حواسش نیست اما فقط نشدن تموم بکنن اسپینکس در نزدیکی پیلار الکسی بی خطا نگه داشته اسپینکس توی فایت موفق دمیجی خورد ولی فایت رو از آن خودش بکنه دیگه پرتاب میکنن مزی باش به 6
پشت بنچ نفر اول بیت داره خطو باز میکنه عشان هدشات انگل یه ذره میتونه خطرناک باشه. بله مزی درک هم زد. حالا 2 به تک فلیمز حتی باز کرده نفر اول اسپات میکنه زودتر فلیمز. حالا تک به تک میاد برای پلنت C4 ایمه. خطو داره باز میکنه کمی کارش سخت و پیچیده شد فلیمز. اسموک کارو سخت کرده برای ایمه اما ایمه هم عجله نداره. چه تایمینگ هایی دارن فرار میکنن. حالا اسپات میشه فلیمز میاد تو ارتفاع دوباره میاد پایین. ایمه موفق. And there's so many details in that one. The fuse will come through. Blade, he doesn't have the good graces of the sound cues. ثانیه آخر دیفیوز شد. ثانیه آخر دیفیوز شد. But they pulled the rotation. I think the misstep was trying to catch Alexi as he's running towards short. They shoot just as he gets behind the pillar. It allows him to drop the defensive smoke and stay alive. This nade comes in and finishes what Alexi started. Flamesy coming in late, has the bomb, knows his teammates are brittle, uses the information almost perfectly. A moment more, there wasn't a kit with that defuse. We are coming down to the minutiae in these rounds. No half نتیجه بازی به سود Vitality buy again. ناوی و وایتالیتی دوباره بای کرده. To work with and this time taking the pace out of دیگل things. تک AK و دو جلیل. Now this has the opposite flavor. فلیمز انگار از شیلنگ قلیون آب میخوره. Double digits for NAVI. That ramp smoke's an invitation for Flamesy and Zywoo to play behind it, knowing it's unlikely anybody is up close and personal. سرعت بازی ها کم میکنن. واندرفول روی WP نشون میده که احتمال زیاد این راندو ناوی از دست خواهد داد. Wonderful cannot contribute. That puts JL in a bit of a rough position. What decision does he make? Backpedaling, always a safe pair of hands, and then finding that impact. Noisy on the escape. Here comes the A maneuver. رایتم از خطرناک بیت یا دقیقا از مولی خودش استفاده میکنه. تتریس رو در اختیار گرفتن. ایما استرایک فرست. واندرفول کماکان روی میز فیلم برداری رو نگاه. فیلم برداری رو داشته باش. فیلم برداری داشت. به به باری کلا باری کلا. واندرفول مرد. نگفتم ناوی راندو میده. He's got two, and Flames leaves with three. It's Vitality making this a one-round game. You can't miss a shot. You see, wonderful, he gets that kill. It's a different round. They're not able to take so much space. He misses one shot, and they're in. He's under pressure. He is stuck towards Ticket. The rotation is still on the way. They're smoked off. Imma gets the opener on the lurk towards Connector. No Sphinx is coming. Flamesy, beautiful work from the young gun. This is what he does best, making his way in towards the site and announcing his presence. And Wonderful can see the frustrations from that missed AWP shot. Flames and Zywoo, 30 frags in 17 rounds between the two of them. من نمی‌دونم گوسفند خب استایپ می‌خره نباید بخره دیگه. Now the edge is theirs to make this all tied up at 9 each. NAVI haven't gone all. خط کجا رو اصلا اول نگه داشته بود؟ They will have to take another eco into the next if they can't get anything done right here right now. به خدا یه دونه الان واندرفول اگه بخوان اسنایپ بزنن کیک واندرفول بات اد سیتی. یکی بیاد کارو در میاره. چه وضع اسنایپ زدن مردی؟ قشنگ رو فیلم میگیره بابا. کلیک کن حداقل. همینجوری اسکوپش میره بر خودش این بر اون بر. بابا جان کلیک کن. کلیک این موس استفاده کن مردی. ارسده برو اینقدر. این لول در اصلا در حد فینال کلون نیستش که بابا جان. او خطرناک. زایبو موفق. ایما ولی از پیش نمیبره سمت شورت سمت سایت. فرک های پیاپی اینم از واندرفول و وایتالیتی. حالا
نتیجه بازی رو توی اسکوربورد برابر میکنه. This is absolutely a marathon, not a sprint, Chad. 2 maps in, dead even. But as you said, that double economical, they gave it a go with the pistols. In fact, they get nothing out of this with the stack, and I thought the flash towards connected was well timed, but there wasn't the conviction with the swing when the players were turning, too many bodies. Great work from Vitality. That's the type of round you want to see. 9-9 نتیجه بازی برابر. Got everything they desire. اکزیکیوت دیگه خواهیم دید. ناوی هم And they should walk away with this one. No dramas. فول ایکو. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت. هنوز کسی اسپات نکردن. حالا فرک های پیاپی یکی از فرک ها رو پاسخ میدن. الکسی موفق میتونه یه فرک دیگه بگیره. جیل خیر مزی حتیشو نگه داشته میره برای سوینگ و مزی موفق. Yeah, the only way that works for NAVI is when the first USP kill comes in, if they all just follow. When that attention gets drawn and then the next player swings because they need a moment to line up those shots. But you know who else needs a moment? Blade. Second tactical timeout in this map so far. NAVI worked hard within that first half to put themselves into a 2-round lead. Coming into the second, they lose the pistol. They take the eco into the follow-up. The guns come back out, and now we are back and forth with Vitality. 1 round to the good. Vitality, no slouch on Mirage. Don't let the fact that NAVI, 12 in a row for them, take away the fact that Vitality have 8 consecutive of their own. And then we remind you one more time that these two teams have not played this year. So that best in the world on this map, I'm sure Apex was waiting for his opportunity to put his teams up against the test of NAVI's. ببین الان دور میزنه میاد رو اسکرین. آقا همیشه همینجوری. Is this where that trend breaks for Apex's third attempt at a trophy in Cologne? اومد تو. I don't think he's ever had this much support. کلا یه حرکت بیشتر نداره این دوربینه. همین یه حرکته. از بغلا اینجوری دور میزنه میاد. واندرفول رو اسنایپ. خب میریم که امتیاز 11 هم رو ببینیم برای وایتالیتی. ایما موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. ناپل اونو حذف میکنه از بازی. بر زایبو هم مسلح به سنایپ هست. کسی به عنوان بهترین اسنایپر سال گذشته کانتر استرایک معرفی شد. متیو زایبو بهترین بازیکن. جل او خط پسیو واندرفول. خط آندر رو نگه داشته. کسی هم اونجا حضور نداره. فلش آتشوش رو باز میکنم. موفق. فلیمز چه ویف بد موقعی. بیت تغییر پوزیشن به سمت بام سایت. خطا فنگل میاد توی فایت. سنج خونی میزنه به مزی. 3-2 میشه کار. اما هر دو بازیکن لو اچ پی. یه لحظه اسپینکس یه قدم دیگه میرفت. مرده بود. موری بعدی باز هم شانس آورد اسپین که هنوز زنده است. فیک پلنت. نگرانن بازیکن ناوی. حالا خطا باز میشه. اجازه میدن C4 پلنت بشه، اما ناوی موفق است بالاخره تو گرفتن امتیاز. I think that one got a little bit dicier than it had to. Bit could have just stayed tucked towards the site. Didn't need to overstep the mark. A couple of kills, they get in, the bomb goes down, but the cash was always there for Vitality. This was Emma dealing with Apex. And JL, the timing couldn't have been better. Yeah, lulled into that false sense of security. You're flashed, no one's peeking. JL finds that window of opportunity, and you know what? He's back on the mic. Blade. He wants to ensure NAVI are equipped to start Inferno a map away from the Cologne trophy.
I wonder if this is he's heard something come out from Alexi in that moment that he's wanted to change. That's possible too. Because to use it now, Exactly. it's a big decision. Their finances are the ones that are more troublesome. Vitality have a little bit more residual cash. Zaiwu, Apex in buy territory, Messi's going to be the same. Whereas NAVI, if they lose everything, it's hard to justify what the purchases are going to look like down the line. And we are at the home stretch of Mirage. اما فرهاد چطوری قربونت برم جیگر منی به مولا خوش اومدی بستیرین He's equal on the other side, Zaiwu with 18. This is Poppy, this is explosive. واندرفول او اومدن بیرون خط تتریس باز شده بیت عجب یه فرق زد اسپینکس موفق توی ترید تو ادامه کار مزی کارسازی میکنه 3-4 ادوانتیج در دستان بازیکن وایتالیتی با چه سرعتی این اتفاقا رقم خورد اسفینکس ایپکس چه بوستی گرفت گلی که پرتاب میشه واندرفول جنگیری خطرناک سرویس فرار میکنه از تیکت سپینکس اسفینکس به سرعت داره میاد روی بام سایت بی الکسی بی اینجا حضور داره الکسی بی موفق و حالا زایوو و مزی تو مقطع 2-3 گرفتار شدن واندرفول کجا رو داره نگاه میکنه مردی چرا 3-2 کردی ای خدای من عجب بوتولیگی ایما و الکسی بی چه تایمینگی خط رد شد زایوو به دنبال گرفتن فرنگ ایما جانگل رو میگرد چما نیومدن داخل جانگل NAVI the same. دنبال شکار تمام اسپاتور دارن چک میکنن مزی میاد برای رنت C4 موفق و حالا زایوو چه جایی افتاد پایین فرناک داره پیش میره همه چی یه میس دیگه ازش میگیرن و ایما وای زایوو با اینکه ناوی فنم ابوالفضلی دلم واسه وایتالیتی سوخت تو این ران ناموسن دلم سوخت Wonderful made to look foolish here. Worried about the lurks, the limp out towards the A side, just look in the complete wrong direction. But Emma, he has got the hot hand right now. The bravery to take that jewel. And the death slam for Apex. As mentioned, the money is going to be there for Vitality. That plant helps even more so. بای کرده ناوی رو امتیاز 11ام. Mid with a point to prove. Flames spamming smokes. Flames. It's apparent that mid is under شانس خودش رو امتحان میکنه توی سموک. تو الان هر سه تا مپ حساس شده باشه. سیمپل آقا بر نگشت. سیمپل معلومه کجاست. سیمپل فعلا دوست دختر جدید معرفی کرده. زایوو به دنبال فرنگ توی ارتفاعات JL واندرفول موفق تو گرفتن اوپنینگ فرنگ آخر زمان شده چی؟ واندرفول اوپنینگ فرنگ میگیره؟ چطور ممکنه؟ خدای من یه لحظه فلیمز خطرناک JL دیگر زایوو به دنبال شکار ببینی فرنگ نصیبش میشه یا نه JL انقدر عقب جلو کرد تا فرنگ رو گرفت ایما سمت ویندو نمیتونه دلش کنه به فرنگ الکسی بی مولی پرتاب میشه خطا رو باز کردن الکسی بی اومده روی بام سایت فلیمز دقیقا نمیدونه الکسی بی کجاست یه فرنگ دیگه هم میگیره الکسی بی فلیمز مجبور میشه پوزیشنش رو گیو اوی بکنه نفر آخر مزی واندرفول کارشو تمام میکنه ناوی موفق به گرفتن امتیاز 12ام و مچ پوینت ساری مپ پوینت یه انقدر عقب جلو کرد تا
تقدیم کرد باسنو. بابا ده نکن آقا. Those funds depleted for vitality and they just want to keep this thing going. الکسی بی چه بازی داره میکنه حاجی. لفظ اومدیم الان به فایت میدن. باورم نمیشه الکسی بی خیلی مغز ریخته. خیلی مغز ریخت. And they are crumbling. 3 consecutive for NAVI to draw themselves up to 12. If there's anything left in the tank, they need to find it now, Vitality. An AK for Zaiwu, a hero move required. ناوی حالا توی یک قدمیه گرفتن میراژ. Round 23. Is this the last of Mirage? واندرفول سمت تیکت. همه بازیکن ها همینجا حضور دارن. بخش اول که بچه خاصی به همراه نداشت. به نظر میاد که نمیخوان فیک بزنن و همین بام سایت رو مورد حمله قرار خواهند داد. بازیکنان با ایتالیتی. واندرفول اینجا دیگه خیلی رول مهمی رو ایفا خواهد کرد که طبق معمول شد اولو که میستاد. بیت به دنبال فرک. فلیمز چه اتفاقاتی داره میفته اینجا. بیت سعی داشت فرقی دیگه زده موفق نبود. 4-2. Gotta be the calculated call. Navi can't justify this. It's just the financial conversation at all of these maps because they're so close, because they're so back and forth. And the fact that Vitality break through with Wonderful, who is clearly feeling the pressure. Wobbly on the first shot, they're out. They open in Imma, who's been the hero in the last couple of rounds. You think Bit, can he be the closer again? The pressure, the molly's there, the smoke comes in, but he gets traded. And Vitality pull off the heist. چطور ممکنه That was explosive. همچین آخ اسنایپ هم که ریکاور کردن علی از تو مشهد. احتمال خیلی زیاد الان اوورتایم داشته باشیم. میجر بالاتر هم فرهاد، ولی این بزرگترین مسابقه کانتر در اصل محسوب میشه. یعنی واسه کانتر بازا این مسابقه زیاد با میجر فرقی نداره. He will do. So Bit as the A anchor MP9, Alexi as the B anchor the same. Rifles for the mid defense, kits in play, چه بای ضعیفی دوتا MP9. And they like the way that one felt, Vitality. سایوو. Shadow boost. Stepping still for the AWP. Spink's making sure it doesn't seem too obvious, applying a bit of pressure over towards B, but hold up a second, there's been a bit of a reroute. It's not just looking like they want to shove. Hedging back now into something a bit more default. کمی اگریسیو تر. His puzzle taking shape, lucky to be alive. اسپات شد توسط اسپینکس. What does this change within the round? Almost feels impossible to head towards B, knowing that they could be pushed up. Unless you wait this out, once the smoke starts to fade, you could go in for the clear, but time is something Vitality will be lacking. A minute and 10 feels like a lot to work with now. But when you want to take this to overtime, that clock is going to be trickling past. Time is of the essence. ناوی نیاز به یه هیرو پلی داره الان اگه بخواه امتیاز 13 هم رو از آن خودش بکنه. Short boost again. Short boost again. JL gets the information onto Flames. Yeah, with the jump. عماره فلیمز رو دارن اما فلیمز موفق توی گرفتن و پلی فرانک زوی بود جواب میده. جیل کمی دیر. بیتس گرفتار شده کارشو تموم میکنن. جیل راه میرسه در حال پلانت بمب. آیتم ها رو پرتاب میکنن روی بام سایت. خط رو رد میکنه به سمت استرز، اما کار بسیار سخت و دشوار. هر کی خط رو باز کنه میره تو کراسفایر. تمام. ببین جیل داره بهتر استایپ میزنه. اول فازی جیل داره بهتر استایپ میزنه. Helpless as he accepts there are more rounds to be seen on Mirage. 12 واندرفول امتیاز 12مون داد به وایتالیتی. Just when the chips are down, the finance is broken, you think they're done, you think they're dusted. Flamesy pulls out an opener on Imma, who has been having a great game over towards Connector. Feels like this is exactly what this best of 5 deserves.
خب واندرفول ادالپیو گرفته، میریم که 13 هم ببینیم برای وایتالیتی. سپینکس اومده بیرون، متوجه شده بیکس موفق هم هست توی بستن اوپنینگ فرنگ. ایما جیل معذرت میخوام، اگریسیو واندرفول و هم شاتو لند میکنه. فرک های پیاپی برای ناوی. Like the gloves just come off, it's overtime, and suddenly we're bare knuckle, brawling, boxing, charging up ramp, and NAVI have received this well. This is where the individuals get put on display. Yo, abal fast pura Vitality, they were the ones running. With that momentum taking us into overtime. It was NAVI's chance to close. Now, both teams need to pick themselves up, dust themselves off. As it is just Messi. First of the 1v5. Won't make it the second. خیلی سریع که ریکاور میشه و نخستین امتیاز اوورتایم به سود ناوی. اشتباه بازی کرد وایتالیتی. خیلی خشک اومدن بیرون، همه خطا رو خشک باز کردن. Into another AWP is going to be out of funds very quickly. Must win. Wonderful. It's an aggressive position. This feels like the type of round that Alexi's reading. They'll go back to the A execute. Just take a look at the bit and Imma setup. That's not the case. پوزیشنش بسیار ریسکی و خطرناکه. Flames gets himself across to the mid boxes. Didn't feel that under pressure, otherwise he would have dropped the extinguish. Just happy to play on the cusp, keeps himself open to that short fight. So didn't really expect there to be too much more behind it. And by holding on to that smoke, a freebie for the window. That side was cue to start looking con. A smoke from Apex, now we can start Look at the rejig of the CT setup. Oh, they really are leading. JL Alexis short دو side. نفره JL و الکسی بی توی شورت. بیت خوبی هم باشه این نفر اول فلک بزنه که فبه ها. و حالا الکسی بی نفر بعدی اونجا حضور داره، بیش از یک فلک نصیبش نمیشه. واندرفول حتیشو عوض میکنه، موفق. شات بعدی هم لند کرده اما تبدیل فرگ نشد. والبنک شات به اسفینکس 7 HP 3-2. ادوانتیج در دستان ناوی. اسفینکس خط بینش رو نگه داشته در کنار اسموک. C4 هم دراب شده توی شورت. ایپکس احساسی داره حتی کتواکو رد میکنه. ولی اسفینکس رو ندارن. فرگ اول خیلی مهمه. واندرفول یه میس دیگه. اسفینکس حالا داره حرکت خوش آغاز میکنه. باید بیاد نفر بعدی سریعتر. حالا اسفینکس سترایک 2-2. 8 ثانیه بیش از هم بخی نمونده. اسفینکس میره برای پلنت. اسفینکس موفق. ایما یه تک به تک دیگه ایست. ایما در برابر اسفینکس. اسفینکس موفق. 13-13 نتیجه بازی برابر. بازم واندرفول راندو داد. خدا لعنتت کنه بابا. 2000 تا راندو پشت سرم سر یه دونه واندرفول دادن. Imma was still in A. He literally went into Palace. They didn't even try and fortify the package. Apex had a free avenue up catwalk. That's why Imma was so late to this. We saw wonderful re-clearing there, and the bomb obviously would have flashed on the map, but perhaps they didn't note it initially. JL دمیج سنگین. ایما of course بار موفق سرعت کرده به سمت مامسایت بی. احتمال خیلی زیاد این راندو بگیره. وایتالیتی پوزیشن ایپکس خیلی خوبه، احتمالا بتونه فرنگ هم بزنه حتی. JL باز هم تغییر پوزیشن. ایده‌ای ندارن که ایپکس. They're wondering if it's been a B apps push because Alexi's still alive. Is he clear? رسیده اینجا. Apex positioning alone has won them the kill onto Alexi and necessary اتونه فرگ رو بگیره واندرفول. It's all
been wonderful so far. ترید تغییر جهت به سمت بام سایت مزی و زایوو. They're going to really run into wonderful with a hot hand, 3 kills deep into the third round of overtime here. داخل واندرفول. Spotted out, lives on. What have you got? They're jumping at him. یه شات دیگه. Knocks off his boots. Tugs in as Mezzi's hunting. A hard shot to hit. He's not far off. Gets his eye to the scope, but Mezzi brings him down. تک به 2 جیل باش به 12. 12 HP, 1 versus 2, but they're not looking. They're not ready. نفر اول رو شکار میکنه. مزی کار تمام میکنه. 14 هم برای وایتالیتی. Secures the lead at the half of OT. You were thinking for Wonderful it was better late than never, and he showed up with a massive round. If he connected as opposed to the leg shot, that's their round to take. He was looking hot. Played ahead. Apex not ready for 2 over towards Market, but it's Mezzi. Wins out the 1v1 on the low HP JL. We swap sides. We get ready to go again. Blade trying to recenter them with the tactical timeout used in OT. I need 3 straight on the T side to get this done. 2 just to secure double overtime. Vitality might be looking to steal away another map pick. They go back and forth. This roster was built for trophies. بهش میگم فلنک دیگه نمیرسه تایمینگ دیگه. تایمینگ تو فلنک خیلی مهمه. You have to build a trophy contender around him. That's been the task Apex has set forth, and now here, 8 months deep, Vitality are in pursuit of their first. میریم برای راند 4. This is the team of 2023 going up against what, with this trophy, could become the team of 2024. Major winners, NAVI. حالا ناوی سمت تی سایده خیلی سخت‌تری و پیش رو داره. Number 1 in the world spot. Have to work hard for it now on the T side. Remember, we've gotten definitely into the thick of things, the excitement at an all-time high, but there's streaks on the line for both these teams as far as Mirage is concerned. Neither team can likely remember what a loss on Mirage feels like. Someone is going to have that sobering reality at the end of this OT. بازی بسیار سخت و دشوار شده. From lifting. All right, well, the pressure, it's encapsulated right there. And Spinks. چه جوابی داد ولی ما. One tap straight to the skull of Spinks. Nice from Flames. Liamet looking the wrong way. باز میکنه بیت. But Apex has been completely overlooked. Apex. کس حواسش به ایپکس نبود. بیت یه فرقی دیگه میزنه اما کافی نیست. Double to secure it. 2 opportunities. 2 map points in the third of this best of 5. و حالا وایتالیتی یک امتیاز دیگه میخواد تا کار ناویو تو این مپ تموم بکنه. Alexi B, a lick. HE, bullet. Finding him top mid. The pressure to call the right shots here. He needs 2 rounds just to خطا آنجا اومده بیرون. واندرفول. Trying this one again. Emma sticks the landing this time round. Emma active immediately. This is a classic. This is very cheeky. And in this environment, this is insane. بیت! From the palace position, a long range headshot. اسپات کرد ایما. This is insanity. حالا استرایک. اما مزی دابل کیل برای این بازیکن. همه چی رو کنسل میکنه مزی. Despite the heroics of him. Flamesy bolsters the defenses up through underpass. They've got 2 sitting on the bomb. Coming in for him though. Mezzi tries to keep him off guard. دست خطرناک. حتی باز میکنه. ایما موفق تر. فلیمز به دنبال گرفتن فرک. حالا بیت. حمله میکنه و زایوو. Zaiwu is in a pivotal position. He can play between either side. Knows where Alexi is. Deagle headshot required. Lexi's holding. Passes the test.
یک امتیاز دیگه برای ناوی. 14-15 ریسک جواب داد. Big risks comes with big rewards. انمام افتاد. Just so many more bodies towards connector of that piece. I suppose he needs to get the space for them to be able to pivot, so the gap was pipped. And Emma continues to be the hero, but Mezzi almost spoiled the party for the NAVI fans with that double. This got so chaotic. And that gap IMF found is a product of their reaction to the con smoke. They boost up over it. Perhaps they're aware that that's going to be unoccupied upon the connector smoke. He slips in the back lines, opens up the B site, still a laboured affair thanks to some heroics from Mezzi. The brains of both of these teams attempting to make adjustments. You get one tactical timeout in each set of overtime. Doesn't carry over, needs to be used. So Xtaz, why the hell not? But that also gives Blade the opportunity. So both coaches and captains a chance to confer on how they want to try and finish this round. Vitality win this. They're going into Inferno. One map to the good. One map away. کماکان یک امتیاز دیگه تا اتمام. یک امتیاز دیگه تا In such an important round. Integral IMF clearing corners rapidly. ایمان ببین تو کجا اومده جلو. ایمان JL استرایک خطرناک. الکسی بی هم از راه رسیده. 4-2 میکنن روند راند رو. ایپکس و مزی نجات تیمشون به عهده دارن. ببینیم آیا میتونن کاری دستش ببرن یا خیر. ایپکس سفر اول رو شکار میکنه. تو ادامه فایت سمت ساندویچ سریع پوزیشن خودش رو عوض میکنه. یه نید سنگین. چه دمیجی. الکسی بی موفق تو ادامه کار. مزی و 15-15 میریم برای اوورتایم دوم. 15 each. We need more rounds. Both teams fighting tooth and nail to keep their Mirage win streak alive, to be one map away from that Cologne trophy. You think Spinx, right? I've spoken about this a few times. Vitality can throw these looks that are outside of the box because of the way that Navi structure Counter-Strike works. Spinx, the short defender, was in the A side. قند واسه نموند باجی. هیچ قندی نموند. من تمام قند بدنم سوخت رفت. This execution as well. Crosshair on their head and all that. They are going to be going for something quick and popping in. دیگر الکسی بی اگریسیو. تو کجا خط رو رد کرد الکسی بی. لحظه خطرناک سمت شورت. Get himself out of trouble. Early pressure, early mid control. Apex worried about ladder. پیداش کردن ایپکس توی ویندو. واندرفول خط واندرفول استاک نگیرید. Staying in a pretty standard hole, but they know that they're under a lot of pressure. Apex is somewhat committed towards this position because they know Venroom is given up. Look at this, he can't really move. He doesn't have support to get out. That window smoke does give him an option. refresh میشه. زایبو just looks away there. Just averts his gaze as Emma had a look. Another good call from Vitality. Spinx over towards A. Zywoo 2, Flamesy here. Bomb on JL towards ramp. زایبو. اوه! زایبو دابل کیل برای این بازیکن. یک استریت رو انجام میده. فلیم چه دمیجی خورده. الکسی بی موفق توی گرفتن فرنگ. اسپینکس. حالا ایپکس وارد راند میشه تو ادامه کار. اسپینکس موفق JL تک به 2. یعنی میتونه راندو در بیاری یا نه. آیتم هم نداره بازیکن وایتالیتی. احتمالاً مستقیم شارژ بکنه تو استرز و موفق هم هست اسپینکس. The counter-strike is high intensity today in this grand final. Selflessness there as well from Spinx, playing to be traded with that jump out, knowing if JL wants to take the fight, he's just trying to draw the crosshair and does it perfectly. But this was a beautiful flick down from Zywoo, shutting down the onslaught through connector, teeing Vitality up for their 16th round. Magic number we're looking for right now is 19. میریم برای راند دوم اوورتایم دوم. Oh, Flames is actually starting to test a bit on the palace position. A quick headshot puts NAVI with a man advantage. وقتی گرفتن اوپنینگ فرانک. ایما
تاندر پاپ فلش Trying to find any gaps and punished for it. Yeah, no advantage really feels like an advantage in these situations. It's just waiting to see, especially with Vitality CT side, what their proactive maneuver is going to be, or where Apex calls them into a gamble. That's a miss. Does Apex want to have a look at that? اسموکی ویندو رو مگه کسی میس میده تو این لول؟ هردی؟ Limit his options. Knife out in the smoke, trying to make a move, making a move now. فشار سنگین زایوو جواب میده. سفینکس همونجا حضور داره توی مولی. ما کارشو تموم میکنه. مزی از راه میرسه. 2-2 میشه روند کار. زایوو کمی سریع میچرخونه فلیکش رو و حالا 1-2. زایوو میتونه راند رو برای تیمش نجات بده. به دنبال فرنگ. نفر اولش کار میکنه. حالا تک به تک. واندرفول روی اتومیس. زایوو نمیتونه شاتو لند بکنه و اینجا کار تموم میکنه. مشخصه که واندرفول تک به تک نمیگیره که بابا جان، اونم با اساین. واندرفول یه شوخی بزرگه. A USP. Your heart stops. A USP. Wonderful's even hanging around to take the fight. The plant is open. He's trying to get away. خیلی ترشی همون جان. خیلی ترشی. جیل چه نگاهی بهش کرد دیدین؟ جیل چه نگاه قشنگین از این نگاه ها بود که همون ریدی ها. آره باخیدیم فعلا. When you go up against ZywOo, you know you can attest a couple of rounds, especially once you're going to get to overtime. But when the pressure of the grand final stage, map number 3, your turf, 12 consecutive. من نمیدونم چرا انقدر زور داره اسنایپ بزنه. خب نزن باز زوره اسنایپ. And that's what I'm saying about these opening kills. These advantages, they don't guarantee you anything in this arena. Flames goes down early and watches that. زایوو روی شات اولشون نمیتونه لند بکنه. فشار سنگین. زایوو مجبور میشه فرار بکنه. فلیمز روی بام سایت. ادامه کار. الکسی بی کارشو تمام میکنه. ایپکس به دنبال فرصت. باز هم ترید. زایوو با نیدش موفق شد واندرفول بات رو از بازی حذف بکنه. الکسی بی میره برای پلنت. فور فیک پلنت. And where's Irma completely isolated between the two of them? Lexi B pauses, lets Irma come to him. He's coming through short side. Irma could be exposed here. چک کن شورتو. We know he can hit مادرت شورتو چک. He's got the hot hand right now as well. زایوو چه خطی نگه داشته. خب این از اولیش. اینم از ادامهش. یه دونه راندم نتونست بگیره. واندرفول بازم مرد. با نید مرد. اصلا نمیدونم چه بلایی سرشون با نید مرد. Both of them. از این ناراحت نیستم که ناوی داره میبازه. از واندرفول ناراحتم من. یه دروغ بزرگ واندرفول توی این تیم. تا راند وایتالیتی گره و یه راند بگیره تمومه. It's fast, Chad. They're charging into bid. It's a meat grinder into the first. They just wanted to throw it all at their A site and now repelled. Bit doesn't waver, delivers another. Oh, ZywOo, give us it again, a 1v5. You're heating up. To keep it perfect. چه عجب. در عجله کرد وایتالیتی. بی خودی عجله کرد به نظرم. Those other rounds, they were definitely within ZywOo's wheelhouse. This is the impossible. But with the bomb on his back.
Face, but Boys, just picking keep up. fucking believing. Come on, boys. We can still fucking come back. Let's go. We're talking about a comeback. Is he going to give this one a look? I'm not sure he's sure. Haven't had a lot of these lengthy saves this series. This is new. What do you make of a pacey call when you're up 18-15? The first round T-side, Apex says, let's just charge. Well, this is it. This is where the in-game leader brain really plays into action. You have 3 opportunities. Do you want to take the fast option first, or do you want to save it until the end? You could just go default, you lose. You go default, you lose. Then you're at the 3rd round, you go, well, okay, we're going to throw in a pace change. I like the fact that he's given it a go out the gates. But does this inform your next call? It's only a game. Going to be something in the same. Why you have to be mad? The stubbornness from Vitality. Oh, hello. Well, he made us all. Oh, after time پشتش. Punish him. No loss bonus for you, Zaiwu, and you lose absolutely everything. Well, you win this one, Navi. Zaiwu's going to be in a bit of trouble financially. He's been dropped the AWP by Spinx going into this. But heads-up Counter-Strike is what some of these Navi individuals would love to play. Bit, the prime example of that. Just puts the hammer down. But they're the ones who are playing from behind. Flames gets out. JL spamming that AK-47. فلیمز حتی باز کردن 2 بازیکن سمت تاپ مید. واندرفول شات اول رو لند میکنه. یه فلیک از این بازیکن تغییر پوزیشن به سمت جانگل. اسپینکس اومده بیرون. بیت خط رو نگه داشته بود به دنبال شکار. واندرفول نید خودش استفاده میکنه. مزی اومده جلو. خیلی پوزیشن مزی خطرناکه. ایما کارشو تمام میکنه و باز هم زایبو تو مهاجم 5 به 5. I feel like let Zaiwu make the opening play, shall we, lads? Might be a good idea. Let our AWPer, let our star player. Oh, yes, indeed. A headshot onto JL. The AWP gone, though. As NAVI, they want to take us even further into the overtime. A 3-0 CT side from Vitality, and NAVI looking to respond in kind, more dominantly. They have died once on this CT side in overtime. 1 kill is all Vitality boast in these 2 rounds of play. آجیان یه لحظه چت تو خون نمید. بچه ها نوشته سیمپل کجای دقیقا مستر آجمیر عجب جواب حقی دادی. آی دهنت سرویس اشماریخ. ایوه چی دیفالت سیمپل کجای میریم برای راند آخر اوورتایم دوم. این بار کمی سرعت رو میارن پایین. Apex has a plan. Now it's up to Vitality to execute it. Flames takes himself out mid, off the head of Zaiwu. There is visibility there. Is Apex aware? Forced away by the nade. Good damage, chunky. این خوب اسمو که ویندو رو رفرش میکنن. از اون راندایی که همه چی رو تو چند ثانیه اتفاق میفته. ایما حتی باز میکنه خطرناک تو ادامه فایت. زایوو موفق به ترید. بیت موفق شد دمیجی هم میزنه به مزی. اسپینکس او همونجا حضور داره. اسپینکس خیلی کریتیکال. موفق تو گرفتن فرک هم هست. خود اسپینکس و حالا واندرفول تو موقعیت تک به 2 قرار گرفته شد. اولو لند میکنه و حالا تک به تک. This could be enough. He has to not overcook it. Spinks versus Wonderful. He's thrown out his nade. Swaps to the AK. He's nervous. پرتاب میکنه واندرفول. خطو نگه داشته. ای واندرفول خط باز کنه فایتو داده. نه باید واندرفول خط باز کنه. سپینکس کماکان خطو نگه داشته. ضربان قلبا رفته رو 240 که اول فاز پور عرب. حالا صدا پا رو میشنوه میاد جلو. واندرفول ترناک و 18 نتیجه بازی برابر. میریم برای اوورتایم سوم.
ضربان قلب رو 2000. ضربان قلبم رو 2000. فاک. شیش. Lopping off heads left, right, and center. Alexei, you feel he's the knockout blow, but put the pressure on the young Ukrainian. استادیوم یه لحظه استادیوم منفجر شد. واقعا استادیوم منفجر شد. پروپرانو لازم شدیم آره. 18-18. Now you talk about the insanity of overtime. But what happens when you get this deep? It's still the little details. Alexei, in that previous round, hedged towards A, play tucked in the site. As soon as Bit shows himself connected, they come out Palace, he gets a kill. It's these little details, and now it's Ima up to bats. You take that one. Smoke, you can't flush me out. Throw your volley, it'll be wasted. سعی داره شانس خودش تو اسموک امتحان میکنه. حالا ادوانتج در دستان ناوی. خط تیکت رو Apex forced away from the line of fire. Good work from Apex taking space and Nade might land close. پرتاب میکنه نید. مولی کجا؟ حرکت آقا شده سمت شوت جیل. 3 بازیکن در مقابلش هستن. جیل میشه از یک فرق دستش نمیشه. الکسی بی پشت بام سایت. 35. Time pressure. 2 players here. It's Mezzi responsible for it. The loss of Apex. یه لحظه مزی آف گارد و حالا زایبو تک به 4 میاد کمی جلوتر و کارشو تموم میکنه. واندرفول. ناوی موفق تو گرفتن امتیاز بعدی. Well, for many in the serve up, this is their first time in the Lanxess. One hell of a day. آب قند بیارید. یه قند توش بذارید. Slightly different roster. ماری آب قند اون نشه مردی. ای بابا. But they're just taking their time. همین میراج قد یه دونه بست آف 5 رفت. Cologne has to offer and putting on a show. این هم از تاکتیکال تایم اوت. میریم برای Just the one casualty in their first CT round. Can Navi keep it clean? راند دوم اوورتایم سوم. Wonderful. Wonderful. اگده Swinging out wide with his سیف سمت شورت. یه فلش دابل کیل برای JL. in perfect unison. گلش میدن داخل. واندرفول. فیلم بردار مجالس شکار میشه توسط متیو زایوو. اینجا خطو باز میکنه. چه دمیجی هم خورد ایپکس اما موفق توی فایت. After the hunt from Apex, and that does have him walking wonky. 10 HP, uncomfortable for Apex as he still یه هیولا داره به دنباله. leaving Zywoo. فرهگ میگرده. 35 تا فرهگ هم زده برای تیمش. Alexei's position, he's open to short. I suppose thinking Bit might have info there. He's not currently active on it. He's repositioned, so aware of the possibility. 45 ثانیه Apex زمان. has donated the bomb to Spink, said, here, you take this. Back around the world, so up through the underpass. ایده نداره که زایوو خطو رد کرده تا he's going to have to try and pick into A, and he's grabbed another. لحظه روم و حالا ادوانتج در دستان وایتالیتی. بازی داره تغییر جهت میده به سمت بام سایت ای. ایما زیر فشار سنگین. خطو باز کرد. سپینکس موفق تر. چرا خطو باز کرد؟ و الکسی بی وقتی تک به 2 قرار گرفته. آمار دقیقی هم نداره از بازیکن‌های وایتالیتی. Ineffective nade on the crawl. Navi's captain makes his way in, considering the options, has no answers towards the ramp side, and with his back turned, he's brought low. No response from ramp, time-sensitive mission for Alexei.
And Spinks has actually got past completely. Oh, outmaneuvered, outplayed. 19 ایمه میتونست بزنه. یه ذره دیگه زیادی گریدی شد. میتونه صبر کنه اصلا الکسی بیاد. He's definitely showing up, finding the kills that the team needs. If they're able to play into rounds and just get obliterated, allow ZywOo to play in. Here it is. Bang. This is after the JL double. Feels like a different round, doesn't it? Right, with how long this took, but ZywOo with impact to draw them back into it, and with how that round started, I feel like that should have been NAVI's. They'll be feeling the same. This roller coaster of emotions and Counter-Strike continues. Just trading blows. In our third overtime, 22, the magic number. Wonderful. طبق معمول. Flamesy unloads his mag into the smoke and finds the young Ukrainian. سنایپر ناوی حذف میشه. یوزلس ترین اسنایپر تاریخ کانتر استرایک. Do NAVI have the capacity to jostle back for control? یه بریک. At the disadvantage, Apex sending his troops. حرکت آغاز میشه به سمت شورت. الکسی بی فایت ها سنگین و خطرناک داره پیش میره به نفع ناوی. چه اتفاقاتی داره میافته حالا؟ وایتالیتی جواب میده و کنترل بام سایت بی در دستان این تیم قرار میگیره. مزی میره برای پلنت C4. Apex is going to join the party. An uncomfortable retake. An impossible retake. There's nothing for you here. All the time in the world to set yourself up through the flames. Beats. From Bit is unbelievable. Spinks has him on the اول crossbow. رو Spinks has him یه دو locked in. تیره Apex managing his angles, ready to be سنگین زد. حالا دو به تک هر دو بازیکن لو اچ پی. از نید استفاده میکنه. سعی داره خط رو رد بکنه. میره روی C4. ایما وای دیفیوز شد پشمام. هولی شیت وای پشمام. با اصلا باورم نمیشه این راندو ناوی گرفت. اصلا باورم نمیشه. مرسی برای انرژی کوچولوت بچه. مرسی وای مرسی ماری. مرسی عزیزم. قلبت. وای Here's a change. Vitality, CT side, double AWP. We don't stop. Alexi B alone range up. Pressure onto Mezzi as well in this B anchor position. Still has his smoke. Brave for a jump and actually opts to try and smoke off the apartments. That could be an invitation to push. And they are creeping. Contact walk in the flash. درگو بگیرو چه فلشی. JL کامل توی تغییر پوزیشن گرفتار شد. خود مزی دابل کیل برای این بازیکن. Sends NAVI back to spawn. Unless Imer and Alexi have got anything more to say about this one, they don't look good. As Alexi sure found one on the extremity, found Spinks in the smoke, but the site is lost. The bomb lies with Vitality's defense and Mezzi passing his test on B. His smoke and a flash, and he used them both. But this is perfection. This is what's crazy. We're going to catch it in the replay, but it's the right call. Alexi has the B defender, the short player, stuck over towards vent room. It's only Mezzi on the site. Apex is having to rotate in. The call is the right option. It's the right play. Mezzi just stands up. The individual difference makers. Mezzi needed the multi. He needed to stall them out, or they would have cracked in and then the retake would have been on. He's under so much pressure. The rotation point can't be Spinks. He is stuck. It needs to be Apex. Spinks still contributes somehow. 20 نتیجه بازی برابر و درخواست تکتیکال تایم اوت برای ناوی. 40 تا راند رو تا الان تماشا کردیم. Black and yellow behemoth. I've described NAVI. Now Vitality packing a punch themselves. Right now at the top of the scoreboard, ZywOo on one side 36, Imma dead even.
Couple of 40 bombs could be brewing here. Couple more rounds in it. This is the round though. بریم ببینیم ادامه بازیش اعتماد رقم خواهد خورد. ایپکس نزدیکی آندر. Apex is playing a dangerous game here, but the flash is there in support to get him off the ledge, get him off the lip and get him out safely. ایما چه شانسی آورد، زیاد نیومده بود جلو. ایپکس و اسپینکس دو نفره بازیکنان. زایوو هم خطه راستاشون نگه داشته. یه لحظه خطرناک دمیجی هم خورد الکسی بی. سریع برمیگرده عقب سمت تاپ میت. سفینکس موفق. ایما فلیمز فرگ بعدی 3-4 ادوانتیج در دستان وایتالیتی. فرگ دیگه از ایپکس. و این هم از امتیاز 21 برای وایتالیتی. باز هم یه امتیاز دیگه تا اوورتایم، یه امتیاز دیگه تا پایان کار برای وایتالیتی. Can Vitality break the streak and extend their own? Looking for their 9th and to deny the 13th. This is the third time Vitality have been in this position since forcing overtime. They have been the ones who should have been in the position to close time and time and time again. NAVI have not relented. They have not given things over. They have stayed in with the fight. الکسی بی out mid. با فلش این بار موفق هست به گرفتن اوپنینگ فرگ. A real opportunity for a fourth overtime. Mezzi doesn't seem to think so. مزی موفق تو ترید 4-4. Looking the wrong way. Holding W. Apex. ایپکس استرایک فلیمز. حالا همه چیز مهیاست که وایتالیتی بالاخره این مپ رو به خودش به پایان برسونه. C4 هم ندارن حتی. این هم از بیتس و JL تک به 4 بدون C4. ایپکس C4 رو دید. او اسپات هم میکنن و تمام. 22-20 نتیجه بازی به سود وایتالیتی به پایان میرسه و ناوی این مپ رو از دست میده. سلام خدا. باری دیگه هم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام بینندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. خوش اومدید به مپ 4 بازی بین دو تیم وایتالیتی و ناوی. این مپ رو اگر وایتالیتی بتونه از آن خودش بکنه کار تموم شده و قهرمان تورنمنت IEM کلون 2024 خواهد شد. بریم ببینیم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. آیا بازی به مپ 5 کشیده میشه یا مپ 4 آخرین مپی هستش که قراره در کنار هم تماشا کنیم. فلیمز خیلی راحت خطو باز میکنه. ایما خطش عبدالعزیز رو نگه داشته بود. بیت موفق توی ترید. چه ترید مخوفی هم زد. باز هم فلیمز جواب میده. دابل کیل برای این بازیکن. JL اگریسیو. خط بنانا اومدن جلو که سوری بام ساید نیست. وایتالیتی در حال پلنت کردن C4. مزی الکسی بی توی اسموک سعی داره کارسازی بکنه و حواسا رو پرت خودش بکنه. حالا خطا باز میشه به سمت بام ساید. مزی فلیمز تریپل کیل. الکسی بی 7 HP و اینجا زایبو کارش رو تمام میکنه. وایتالیتی موفق توی گرفتن نخستین امتیاز بازی. We were talking about this yesterday, and this is the important note with Inferno on the menu. NAVI off the back of a victory against Mouse. Flames win. They like to stack 3 towards B. Well, against Mouse, they were heavy A. خیلی زشت. Try to test it. Interesting. And Vitality. ما پنجم آنوبی سگ اشتباه نکنه. Off the back of some great pistol work from Flames. ناوی فولیکو. Vitality actually lost to FaZe on this map.
استک 4 بازیکن روی بام سایت بی. 13 to 5. Oh, wow. Domination. That was the series that could have been a 2-0 in favor of FaZe. Required Dust 2 and then Anubis. Now we have a stack. It's in the right place, at least for now. Apex is going to get a lot more than he bargained for as he rounds the corner. متوجه استک شدن به سرعت روتیشن انجام میشه به سمت بام سایت A اسپینکس. Catches him at pushing the smoke. Jobs are good and there is one man and a pair of dual Berettas standing between them and Dualiz. and well, چک میشه توسط فلیم جامپ شات. ایپکس هم موفق. الکسی بی تک به 5 جای بوستر خوش. الانیما چطوری؟ مرغ مالی میشه پخته میشه. بعد یه دونه رزماری هم میذاره روش. خیلی راحت وایتالتی موفق توی گرفتن امتیاز دوم. NAVI are the gas. This is the best of 5. Well, it doesn't look too stressed just yet. Yeah, on the one side of the server, you have Vitality. No trophy this Apex year. نگاهی میندازه به trophy of the year. At least in the Copenhagen major, and we're off. استراتژی ها اگریسیو. مزی موفق توی گرفتن اوپنینگ فرنگ. یه اینسیندیاری دیگه. زایبو جواب میده. نفر بعدی باز هم زایبو. دابل کیل برای این بازیکن. جیل کاری از پیش نمیبره. واندرفول. Unoccupied and Flames is going to scout it out, confirm their suspicions. هم جدا از هم تیمیش. On the other side of the map. Flamesy clearing the path and Apex to plant that bomb. Pistol conversion and now the first gun round. This is what Vitality are looking for. Most important part, guys, is to help your teammate to build family, guys. As I said, I repeat once again, it's the key if you want to win Cologne, guys. It's just one map. Thinking about your fucking Counter-Strike, your DNA, eyes in the sky. Lock the round, discipline, guys. 3v3, discipline, use your team. Play for each other. If everything, guys. حاج حمید خیلی مخلصیم. چطوری؟ خوش اومدی. That's from Extaz. Got me riled up. In your DNA. Only 10 rounds away. And this is the thing, you've had such a barn burner over series. You never wanted to simmer out. You never wanted to be a landslide. 2 saved rifles, so drops are possible. Vitality. Blade want to take a timeout to discuss the way forward. I think they will take more of the conservative approach. Just play behind these 2 saved guns, hedge in with something light on the other 3, and then go for a full rifle round into the next. Ima getting caught off guard there. You could see he flashed into the open and then just taken out for free. NAVI needs something to get the party started. Again, a 3-player B start. Make that 4. Ima not too far away. As a nade lashes Alexi. Alexi B. دمیجی میخوره از نید. ایپکس دابل کیل برای ناپلون. The flash assist and the Imma kill. That's 2 out of the 3 remaining players. Just have to get past Bit, who they know has a rifle. He's making a bit of a name for himself in the apartments, though. Caution from Spinks. Doesn't choose to take that fight alone. It maneuvers closer towards middle. Has to play for info. Alexi, with a smoke, can redeploy to continue to block. Now would be perfect and does drop it out. Lining up util regardless. Alexi B and Imak could be overrun here. It has to be Imma. He has at least the rifle. They clear the smoke. یه بریک اسموک بعدی حالا از راه رسیده. ایما بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. الکسی بی او هم کاری از پیش نمیبره. بیت هم فقط یک فرگ و
باز هم امتیاز برای وایتالیتی. And closing that gap, 9 rounds is all that separates Vitality from an elusive trophy and from the IEM Cologne trophy. اینجا رو Considering the circumstances, NAVI bought themselves as much time as possible. The setup felt like it was in the right place. Bit was able to rotate over in somewhat time. Next rifle round, next real opportunity for NAVI to post a round. This is brave from Mezi, forward position, susceptible to lots of nades on his way. 64 is what he's working with. It's just Alexi here. The rotation is full. NAVI یه نید دیگه دمش خاصی من راه نداره. باز هم کنترل بنانا در دستان وایتالیتی. Is this confidence from Alexi? Can he really use his nades? Additional cash, picks up some extras. Flashing, puffing up his chest. Coming for him. And that nade's well placed as well. What a read. They just contact walking in. They تنها سطح باز با خیلی راحت این راند هم با همین یه دونه کیل از آن وایتالیتی خواهد شد. Absolutely destroyed. Not only outcalled but outgunned. خیلی راحت وایتالیتی امتیاز گرفت. خیلی راحت. So see this grand final as an opportunity to fortify, to reinforce the world #1 title, their claim to that throne. سبزی فروش رو دریابی دو. And yet here we are in our 4th map. And in the words of Einstein, adversity introduces a man to himself. Can NAVI respond to a 5-0 start? They're in a hole. The positive is they have a blade timeout likely coming. They can drop a gun to Alexi, so they will be fully armed. But these rounds are getting away from them so quickly. Best of 5s, marathon, not a sprint. But Vitality are running away with things early. No blade timeout. Guys, please, we need to speak. It's very important. If you want to win this game, we need to speak. Oh, میگه we need to speak. این we need to speak خیلی چیز بدیه ها. نباید اصلا همچین چیزی رو بگه. تیم یعنی ساکت اصلا. وقتی تیم ساکت میشه گل باخته و خودش دیده. Smokes and nade exchange. Misjudgment on the geometry. The nade does nothing. More with that kill from Alexi B. Throws out one to try and find it, but nothing. On their half-wall util, Apex, he wants to fight. He welcomes the engagement. The fight. Burning out. Smoke is forced. Pushing through, easy collection for JL. Do not want to give over banana control whatsoever. Think about how much they are putting into this space. They're down to almost no utility, still a minute on the clock. Both teams with these rallies of nades back and forth, and NAVI will come out. یعنی چی میگه حرف نمیزنیم تو بازی. اولین چیز کامیونیکیشنه. با هم دیگه صحبت کنن، آمار بدن، فلان و امان. مثلا اینقدر کامیونیکیشن توی تیمای حرفه‌ای زیاده، مثلا صدا پا حذفه که صدا پا نمیشنوه. فقط صدا همدیگه رو میشنون. بعد وقتی یه تیم ساکت میشه یعنی دیگه اعصابا خیلی به هم ریخته است. خیلی فشار زیاد، اعصابا به هم ریخته هستن. به قول خودمون ساده‌اش میشه شل کرد. To 5 alive and Spinks and Zywoo with no time. Damage will be good right now if you're Vitality. Like mentioned, you have plenty of cash. If you can take a kill, 2, make it 3, that'd be great. But right now it might be nothing. Door closed. Flawless. There's still fight for what's up? Multiple rounds in consecutive fashion will be necessary to take control of the economy. Round at a time. But if Vitality continue with this onslaught towards Banana, one fumble, one stack nade, one push that you're not ready for, and this could all fall apart. Yeah, I love the way you highlighted just how much of a priority that banana fight is. Do you change the approach now? Looks like it. Coming out the gates, they've gone in saying it looks a bit more default. Pivoted immediately. Maybe not. Spots out too. That's info.
Charging up Banana, they're going to fight. It's Alexi and JL. What have they got? JL's got nothing. Staring at the sandbags. Messi puts him in the dirt. And the B side once again exploited. Immer with a nade trying to leave his fingertips. Makes him the second for Zaiwu. And already the site lost. How brutal is that? Flames getting that information. Look at the Sphinx lurk. He's already here to take this away from Bit. You might walk away with nothing. You just had a flawless round, NAVI. But you need to fight for your right and these weapons. And Vitality, they have the solution to NAVI CT side. Banana, the B bomb site, harass it. Absolute scenes right now. NAVI cannot Banana toilet. From Flames converted upon. Wonderful gets something. Bit 2. Apex really wants to take this away. He's charged forward to fortify the pit position. Flames has done well there, taking down the AK. Flames موفق تو حذف بیت. Wonderful تک به سه. Can't hold on to the orb surely. Still being closed in on Messi and Apex want to take it away. هانس و تمام. Vitality 6 already, just 7 rounds in. And Apex not picking up the AWP says that is not a part of our T-side game plan. It'll be rifles throughout, and we know Zawu can get it done with anything. He's currently 8-2, leading the charge for Vitality. And not only would this be Apex in that pursuit, that 10 years, the third grand final. This is Zawu. He's in the conversation for one of the greats. The trophy cabinet needs to represent that. And IEM Cologne must be there. Accusations that Zaiwu's not there in the big games. Well, this is a grand final. He's at the top of the scoreboard, and they are still encroaching on that trophy. راند هشتم 6-1 نتیجه بازی کوبنده تا به اینجای کار. فلیمز موفق تو شکار واندرفول. فیلم بردار مجالس خط باز میشه. ایپکس موفق یه فلش دیگه میخوان تا جیرام. Sphinx searching, active on this one. Bit typically the housekeeper of the balcony. Alexi's aware of this possibility. چشمون داد Vitality. Plenty of time to work with you two as well. Apex is low, but JL Sphinx. بیت موفق‌تر. ادامه کار. ایپکس از راه میرسه 2-2. لو اچ پی هست. الکسی به راحتی کارشو تمام میکنه. فلیمز 40 ثانیه زمان. الکسی بیروی بامساد. فلیمز به دنبال او. نفر اول رو سپات میکنه. جی ال خیلی فاصلش زیاده تا بام سایت ای. The rotation time is miserable for the Lithuanian. The way back in, there's just so many questions. They put him in this jersey. They saw the potential in Flames. But when he's having a really good game, he is Flames Z. فلیمز آیا میتونه امتیاز هفتم رو بگیره برای تیمش یا خیر؟ اسموک از راه رسیده و بله به راحتی همین اتفاق میفته. Feels like everything is going Vitality's way right now. Opening kills galore. Clutches in their favor. NAVI with just one round, and that is the first tactical time out for Blade. Thought he was going to call it earlier in the piece, but he's let his voice play. Now they're in trouble. Now they need his guidance. تو راند هشتم بلید تازه تکتیکال تایم‌اوت گرفت. یعنی خود بلید هم انگار ول کرده اینو. Major trophy, EWC. That's what stacks their cabinet. Vitality is currently bare this year. And what a time to decide it. The Cologne Grand Final, the first time to face. We're in August. The calendar is stacked. And this is the first time they lock horns. And on the grand final stage, NAVI, well, are they being consumed by this moment of Vitality? The ones that want it more. A 10-year pursuit. And Flames has got the right teammates alongside to facilitate. Apex gets aggressive and so does Bit. Brings the fight towards the apartments. A first blood draw. بیت شاید داره زحمت میکشه بدبخت برای نووی.
The second opening kill. Can't give that one away for free. Makes good on the promise. Alexi B sets JL up for success. An incendiary to stop the trade. Messi thinking about it. You have to. Spinks is here as well. This will be quick. It's going to be a 2v3 in favor of Vitality. Can they break in? JL and Alexi. Lots of nades could delay. Here's the flash, here's the go. What are you going to do about this? But just a mantle up, actually, clearing out the dark and coffin position. Alexi's nade does nothing. A re-smoke on the position. They can maintain this boost. Alexi could be caught out by the elevated position, but does not expose himself. 45. Wonderful, miles away, and Spinks is testing him. Alexi B in trouble. Anticipating the setup. They know what's up. JL throws out a smoke. در نزدیکی با امساد الکسی حتی باز میکنه به سمت پول. چه دمیجی هم میزنه. موفق هم هست توی فایتش. اسپینکس تو ارتفاع. JL از راه میرسه برای کمک. بیت بنده خدا یه مپ نزد. کل تورنمنت آن فایر یورو. بیت و ایما خیلی خوب بازی کرده. واندرفول خراب کرد همه چیز را. NAVI are in trouble. The money slowly being whittled down as we get towards the tail end of the half. It's not too late for NAVI to take control if they can find consecutive. Yet to be done. Again, this banana harass. Chunked away, Ima and Mezzi worse for wear. اوه یه نیده خیلی سنگین. یه نیده دیگه مزی. باز هم نید. این بار ایپکس. الکسی بی خطو باز میکنه. زایبو قبل از اون JL رو شکال کرده بود. Oh my God, Apex gets Apex in the cathedral. 14 HP. هم رد HP 3-4 ادوانتج در دستان ناوی. NAVI did have vision on middle, just been smoked off towards long side. It's forced Wonderful more passive. Alexi's still aggressive. He has to win out these fights. Ima is here. He's back in his aim. Says, I got this. I'll get one. I'll at least get one. Flames to peek him. What a shot. فلیمز سه به سه میکنه رونده کار رو. اسپوسیتی رو پرتاب میکنن. ایمه روی بام سایت کار سختی روی دوشش هست. یه فرک هم میگیره قبل از اینکه بزننش و حالا کار سخت شد. ادوانتج برمیگرده در دستان وایتالیتی. بیت و واندرفول در برابر سپینکس و فلیمز. این از بیت. چه تایمینگی. فلیمز خطو باز میکنه و حالا واندرفول توی موقعیت تک به دو قرار گرفته. نفر اول رو شکار میکنه. نفر بعدی هم اثبات کرده. شات اوچ آنلاکی. شاتش والبنگ خورد بهش. Questions are going to be asked of that decision from Ima. He had a smoke, he had a molly, he opted to play backside. Did not fight with the leader, wanted to lull them into the B hit, and they came knocking. He takes the fight, only gets one. Now it's a 2v2 post plant. Not sitting still, the Flamesy special. آخه brothers in arms, Spinks and Flamesy. Flamesy though, at the top of the table, he has surpassed Zaiwu in our fourth map of a best-of-5 final. Gonna dig deep now, NAVI. 4 still on the table. A buy. Something to work with, something to fight with, something to push back with. 2 clutches in the last 3 rounds of play. Those are difference makers. Those are game changers. And both going Vitality's way. راند 11 8-2 نتیجه بازی رسید وایتالیتی. یه بوست اگریسیو بالای وال. The red carpet will be rolled out for Vitality to keep Navi's legacy up for debate in 2024. They're all looking to make history as well.
A win here would have made them the only organization to have lifted 3 Cologne titles. Seems a long way away now. Yeah, might just have to settle for 2. Poised are Vitality. A late sweep of Banana. A lick of the flame. JL alone, isolated on an island and calling for aid. Calling for backup. کنترل منانا در دستان وایتالیتی. They've been under the pump. پلیر کم داره میکنه اسپینکس. برمیگردن به سمت بام سایت A. Bit and wonderful a chance, an بیتس و opportunity, واندرفول. gonna barrel into their bomb site with 30 seconds on the clock. Bit ready to کنترل بام سایت رو بر عهده دارن. 5 بازیکن وایتالیتی سعی دارن بیان جلو. آماده. حالا آیتم ها پرتاب میشه. واندرفول موفق. یه فرک برای این بازیکن. اسپینکس تریپل کیل. وایپ اوت میکنه بام سایت رو و امتیاز رو تقدیم میکنه به تیم وایتالیتی. یا ابوالفضل. Just a bit of pressure up Banana. ناوی They bite hook line and sinker. They leave Bit and Wonderful to lock down the A site and Spinks. تی سایدش خیلی ضعیفه. That's 9. تی ساید رو اینجوری داده دیگه. تی ساید فاویلا. مرغ گیر کرد. Double digits often discussed. Rarely discussed in the first half of play. الکسی SMG داشت. But on the menu and available for Vitality to put them in full control coming into that second half. راند آخر نیمه اول مپ 4م. Four starting Banana again for NAVI. Not the first time we've seen that this half. Feels like they have to win out this fight. Feels like they need this control. They have to. But can they? Alexi to set up the 2 of them. First nade's good. JL exposed and Apex باز هم موفق. یه فلش. Apex ناپل اون. وای خدای من. چه خوشحالی هم میکنه. دن ایپکس کاپیتان تیم وایتالیتی. یه وایپ اوت دیگه روی بام سایت این بار توسط ناپلون. مپ سیتی او بل پلی داجی. قند همشون افتاد. 1v5, not a hope in the world, and Vitality. خیلی خوب زدشون. خیلی خوب زدشون. واقعا های کلاس بود 3 تا کیلش. Trophy of the year. NAVI looking lost, dazed, confused. It has to be perfect when we get back. Separates Vitality from doing it in the Cathedral access. Are you having a good time tonight? خب میریم برای شروع نیمه دوم. نتیجه بازی کوبنده 10-2 به سود وایتالیتی. ناوی توی یک قدمی باخت. NAVI filling out the rounds, occupying apartments and boiler. Banana as well. Alexi in float with the bomb. Util on his back. Spinks, the lone defender of the A bomb site. While Vitality hedge their bets for a B play. ناوی اومده. No resistance to be felt from NAVI واتساور. whatsoever. اسپینکس اش پوزیشن گرفته. بیتس. It's Bit to start searching. Will he overlook the position? حالا خطا باز میکنه. بام سایت. Now the utility from Alexi. ایپکس موفق شد قبل از اینکه اسموک لند بشه یه فرق دیگه از آن خودش بکنه.
The entirety of Vitality advancing. Quick thinking. حالا الکسی میره برای پنالتی فور واندرفول خط شوت رو نگه داشته. نفر بعدی هم اسپات کرده مزی. کارش رو تموم میکنه. 3-3 فایت سنگین ایپکس موفق تر. JL و زایوو کارش رو تموم میکنه و پیستول راند هم بسوده. وایتالیتی The basics falling apart for NAVI when it matters most. 4-5 پیستول راند ریتیک شد با سایت وی. خیلی بده ها. Will grab the pistol round. What a shot. This one here from Wonderful, he did his job, he knew more was coming, he hung around for a little bit too much, and it looks like Alexi B's best of 5 woes are going to continue in the most horrible of fashions. Blade. تو با ایتالیتی تکتیکال تایموت گرفته. یعنی مرسی استاد آقا دیدی خیلی حالا دستم با کلاس زیبای شما چاکرتم. خیلی عشقی سایی نشد بیشتر بزنم. راستی تولد مبارک. بعد کلی انرژی مثبت آرزو می‌کنم. جیگر من یاره جیگری مرسی. قربونت برم عزیزم. ممنون. دمت گرم. خب اینا از تکتیکال تایموت وایتالیتی. Intermac 10, Tech 9, Desert Eagle and Galil. Your grand final hopes hanging in the با یه مش balance. آتو آشغال میخوان جلوی 3 تا M4 وایستن. کار سختی است. غیر ممکن نیست ولی خیلی سخته. اگریسیو بیتس. موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. It's sent them packing, it's sent them quickly in towards A. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت. زایوو کماکان روی بام سایت و ادامه کار. JL کارشو تموم میکنه توی اسموک. ایپکس 3-3 ایپکس داره چی کار میکنه از توی این اسپوت. آیا یک ریتیک دیگه خواهیم دید؟ یک فلش واندرفول شکار میشه توسط فلیمز. چارج میکنه اسپینکس به سمت بام سایت. ایپکس JL تک به تک. آخرین امید ناوی. Vitality will not give anything over for free. These rounds are going to come down to the final moments. Apex again. Feels like something special's on his side with his rotations. It's coming in, never allowing NAVI to have the site for free, but JL gets the reload in, gets the final kill, and keeps NAVI alive. Of course, Vitality forced by back. You know the pressure is so high. خوشحالی عجیب و غریب. Have done quite well throughout this series as Apex calling the CT sides into strong stacks. This could be another one. Turns to flash gracefully. Stack. You ask yourself, are they blocking because nobody's home? How many bodies are on the other side? And at the same time, Zaiwu smokes out the balcony. It just keeps these mind games, these questions. You never know Force what's on the other side. You never can be 100% sure. That's where the gut comes into play. Smokes indicate a wrap. Arch library. Isolating the sight lines, wanting to take the advantages with the rifles. Is back online. Starting to look for an isolated duel. JL good onto Flames. The penny drops, and so does Zaiwu. کراسرش رو هد واندرفول بود ولی نرسید شلیک کنه. Have another crack in the next round of play. You're so close, but you do not want to give NAVI free opportunities. موفق خواهد بود تو گرفتن امتیاز 4م.
NAVI are looking sprightly. NAVI are looking like they want to take away these upgrades. Sure, they look light, but they're still possible. یکی با وانت رفته تو سالن. Yeah, now just defending their weaponry. Throwing out a smoke. Imez creeping and crawling his way close. They do really want to take this away. A heavy investment. NAVI to make that next round a whole lot easier. They considered it. The smoke has done more than enough. Bomb about to go off. And Emma, he won't take anything away. They didn't get their hands on his gun. So Spinks can drop across his upgraded pistol. I think he had a 5.7. I think Zawu's now been equipped with that. It's just Flamesy who might be using the USP. So still around where NAVI need to keep it perfect. این بار ایکوراند و شانس بالا برای وایتالیتی، شانس بالا برای ناوی. ولی هم پرتاب شده، خطو باز میکنه اسپینکس، چیزی نصیبش نمیشه. خود واندرفول ایکو فرک باشه. بیتس فایت کلوز رنج. این بار مزی پاسخ میده. ایما کار رو تمام میکنه و 11-5 نتیجه بازی تا به اینجای کار. NAVI starting to bring this back to what could be considered a manageable scoreline. An uphill battle on the T side and a good reminder for everybody at home. On the edge of your seat, full anticipation. میریم برای بایراند وایتالیتی. 5 M4A1. هیچکی M4A4 نگرفته. Deep banana smoke. Molly's in exchange. Not the same level of harass. Vitality, their solution to NAVI's defense was all in banana. Bullying at points. یه نیده خوب. JL. It's the nade. منفی 40 تا دمیج. سرعت بازی رو کم میکنن. او مزی و اسپینکس ستاپ بیت پیاده کردن روی بالکنی. Drawn the attention of 4. Mezzi and Spinks start to maneuver forward. Zayu short side. NAVI are walking into the Lion's Den here. Oh, Beats! He takes the Lion's head on with a double kill. مستقیم شارژ میکنه روی بام ساید. زایوو همیشه از یک فرگ نصیبش نمیشه. 4-2 میرن برای سیف. ناوی موفق تو گرفتن امتیاز ششم. تا ثانیه های دیگر JL به دنبال هانت، به دنبال گرفتن گانهای دو بازیکن باقی موندنی ایپکس و فلیمز. This is the issue with the comeback of this magnitude. The CTs can just opt for a lot of these saves. With the lost bonus building, they'll be able to drop the silence down forward. So keep the fires coming, keep the threats there. JL has noted where they've gotten off to, and another defensive smoke saved to late. That's a block, but they're coming through. کرده JL فشار رو بیشتر میکنه. How much do you put into this, NAVI? That's the question. The flash comes in. یه فلش نه چندان جالب. And so there will be threats. There will be threats into the 18th. Saw a similar situation with NAVI in the first half. They saved 2 rifles and everybody else just hedged in with little investment. Some armor, some pistols, some util. Next round they can get out the full buy and some beautiful shooting there from NAVI. It's the first rifle round of the half. What do you call this one? I think the MP9 of Spinning around the 18th. Quite threatening as a piece of this puzzle. He's taking some liberties as well. IEM is going to be the first man on that scene. Good chip damage down mid. Alexi B and JL catch flak. Well, Spinks has just backed off. Okay. He's heard or seen enough. بعدی نبود. دو رایفل که همکان در دست بازیکن وایتالیتی هست که میتونه تا خطرناک باشه در کنار MP9 اسپینکس. Flamesy with one of the save rifles. Has had some massive rounds throughout this final.
Another one here could seal the deal for 12. Vision obscured towards middle. In the dark are Vitality. We have info that we don't have sight lines. And Banana, there's pressure too. Will that bait out the smoke? Yes, it will. A minute on the clock. Job done. Flames has been left. Extra utility. He's just grabbed another smoke to work with. So he can walk towards B for even longer if required. اسموک ها رو بگیرن از Thinking twice. Oh, he does burn it. At 50 seconds. 50 ثانیه اسموک رو استفاده کرد و روتیشن داره انجام میشه به سمت بامسایت. 3 بازیکن اینجا حضور دارن. شانس گرفتن امتیاز هست برای وایتالیتی. دارن میان داخل. ایپکس کاری از پیش نمیبره. زایو فقط یه فرگ. الکسی بی دابل کیل. بیت یه فرگ دیگه. فلیمز و مزی. چه کار زشتی جیل. It's worth a look. Hang around, see if somebody else oversteps. Well, they've seen enough. Grabbed another rifle, will back off with the AK and the M4. Now it's just a 4-round game. Well, up next, about to be the second rifle round in this second half of play. Zaiwu CT-sided امتیاز هفتم به سوده It's more than possible. ناوی. To get dropped across from one of these survivors could buy it himself. Does Vitality want to take a timeout? Do they want to take a chat before this gets too deep, before this gets too close? It's 4 rounds, manageable. You still got them at arm's length. ایپکس چه خط زاغارتی میگه داشتیم. It's starting to let out some real frustrations. What was such a power position? An emotional team like Vitality, you would hate to see that become their undoing. Upgrade به AEWP. NAVI lost the pistol round. They lost both pistol rounds. And somehow they're still in this fighting. They haven't given up hope just yet. It was a 10-2 half, Chad. That pistol made it 11. And that 11 has now started at the top of the board for a run from NAVI. سنگین اسپینکس اگریسیو. Damage. واندرفول موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. اوه ایما بیت وای برگم بیت زد واقعا. من فکر کردم اصلا نگو فهمیده دنبال اون یکی بود بیت. یا ابوالفضل آجی جدی دارم واسه بیت سوخت. خیلی خوب داره بازی میکنه یارو. خیلی خوب داره بازی میکنه. تو حساس ترین موقعیت دنبال نفر دوم داشت میگشت. میدونست نفر اول کجاست. ایگنور کرد یارو رو. یارو علنا ایگنور شد. ای اما الکسی بی ابوالفضل. زایو فشار سنگین از تمام جهات و اسنایپر رو هم حالا پس میگیرن. امیدوارم واندرفول اسنایپر رو بر نداره. And there is the third tactical timeout. Xtaz, calm them down. Can they refocus? بیت اینجا بیتون وای حاجی وای میخواد اندازه پیکنیک اینجوری ایگنور کنی. میخواد اندازه پیکنیک. فاک. CT-side Inferno traditionally need a lot of this utility to make these rounds happen. For the Banana control, the conversation we were having within the first half, just to slow them down, just to stall them out, not even to win the space. They do get the AWP for Zaiwu again, but this is one of these situations where it's not the all-in. Max loss bonus is going to be in play, and as part of this comeback, NAVI will have to fight against this round after round after round. Save guns, extra cash, what's possible? Half buys, a few M4s, a couple of pistols. These are traditionally some of the most difficult rounds in Counter-Strike to win. And Zaiwu kicks it off with a leg shot.
Uncomfortable for Wonderful. But that changes the whole dialogue now. AWP knows نتونست زایبو we have to worry about that on some of these longer sight lines. Opening frag We رو need to بگیره برای be either making Vitality. sure we've got flashes on the corners with the peaks, the wider swings. And he's already long gone. You see that POV, he finds himself on B. Smoke exchange mid, long obscure, but Bit can potentially walk through. Imir Boiler Zaibu, with him. target Zaibu position, already Samson scoped up Benana. on B. JL, he's trying his luck. JL may not be prepared for this. The flashes are good. اینجا موفق هست روی گرفتن اوپنینگ فرگ. حالا امیدها You know there's a gap right now, but if you go, you're going into Messi and Spinks. Rotation on the way. They're running. The two Frenchmen looking to do what no one's done before. 4 نفر دارن میان روی Despite بام that rich ساید اسمون history سیتی for France in Counter-Strike. پرتاب شده. بیت به دنبال شکار مزی روی بام ساید. بیت ناموفق مزی زیر فشار سنگین. مزی دابل کیل. میتونه کار تموم بکنه یا نه؟ موفق بالاخره وایتالیتی تلسمو میشکونه با اوپنینگ فرگ. متیو زایبو اومد وسط کیک شات زد رفت تو بنانا فرگ گرفت. Forced onto the sidearm, he closes it down, running out of bullets. کی بود؟ این کی بود سومی؟ And of course, it's Zaiwu's AWP to push them around the map. Leg shot on Wonderful, made good on by Messi. Shows his head, top banana, forces NAVI into A. Pressure back on. Margin for error, none. For NAVI, every round could be their last. You can't even be thinking about map number 5. You've got to be thinking about overtime. And it's all in pursuit of that in the center of the stage, in the Lanxess Arena. Zaiwu wants to start us off with a bang. وایتالیتی توی یک قدمی قهرمانی واندرفول استان کرد که توی نیم قدمی قهرمانی تصحیح میکنم. Change of U2 and Banana once more. Alexi back to spawn to pick up any remaining U2 short. Emma and Bit up to their usual tricks. As he feeling the pressure, drops under the defensive smoke. Messi. Blocked for now. Zaiwu's AWP on the long side. One smoke and he'll have to reposition. اسمون کاش استفاده میکنه روتیشن رو سمت بام سایت A. زایبو سمت لانگ. The intensity of the moment not lost on anyone. اسموک رو One misstep, با مولی جواب میدن. one over peak. One underappreciated angle. یا Like a boost over a ابوالفضل به smoke این on long side, بوست. but they haven't moved. هرچند که Becoming time sensitive for Navi. JL on B. Apex still has a full belt of utility to block. This late in the piece, a full belt of utility to block. It's looking good for Vitality. JL trying to be the difference maker. Apex flashed off, but he's still حتی باز کرده ایپکس موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. 4-5 ادوانتیج در دستان وایتالیتی. بعد باز میشه به سمت بام سایت. زایبو شات اول نمیتونه لند بکنه. فشار داره لحظه بیشتر میشه. الکسی بی موفق حتی باز کرده. الکسی بی یه فرگ دیگه برای این بازیکن مزی روی بام سایت. واندرفول کارشو تموم میکنه. 3 به تک. فلیمز او چطوری این روند وایتالیتی داد؟ He doesn't want to give this one up. He does not want to be the reason Navi falls. عجیبه. His trademark. شهر عجیبه. The stoicism from Pushed Apex to Alexi have B. his nades left late. He didn't feel any pressure. Banana meant there was no way they were getting into his site without bottles of آخرین لحظه فکر کنم کشت. But Navi, break in case of emergency. دو تا فرک داد دیگه. دو تا مگه نزد. کم دو تا فرک داد. بس دیگه. 3 more rounds for overtime. But round at a time required. Money available. Vitality can buy again. Climbing this mountain, this treacherous pass. Navi. Nothing will come for free. I remind you بیت کش داره. that 11 of Vitalities were in the first 13 rounds of play.
They just need one. وایتالیتی کماکان توی یک قدمی قهرمانی ناوی اختلاف رسونده به 3 امتیاز. فلیمز دمیج سنگینی میخوری از نید. Forward mid stance. Flash at the ready. Will there be a fight? یه فلش پیک نکرد. سپینکس موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک تو ادامه کار. ایمه سید رو انجام ده. فلیمز یه لحظه خطرناک، یه ثانیه دیرتر اومده بود بیرون تو اسموک. زایبو خطرناک رو نگه داشته. موفق متیو زایبو ادوانتج برمیگردونه در دستان وایتالیتی. رویتت هم کرده به سمت بام سایت بی. 2-2 ستاپ خودشون رو پیاده میکنن برای ادامه راند. خیلی کارشون سخته بازیکن ناوی. گرفتن این راند بسیار سخت و دشوار خواهد بود. اگه اینکه بتونن سریع فلیمز رو پیاده بکنن. 30 ثانیه زمان. اسموک سیتی از راه رسید. سایبو به سرعت داره تغییر پوزیشن میده. فلیمز موفق تو ادامه کار. 4-2. 18 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. یکی از بازیکن‌ها باید بره برای پلنتسی فور. واندرفول موفق تو گرفتن فرگ اول تو ادامه کار. زایبو نفر آخر الکسی بی تو مهارت تک به 3 گرفته. کارش بسیار سخت و دشوار در برابر 3 هیولا. زایبو، مزی و ایپکس تغییر پوزیشن میده به بنانا. اثبات ها رو چک میکنن. نیت پرتاب میشه. 3 بازیکن پیکش میکنن و تمام. وایتالیتی موفق توی گرفتن مپ 4 و قهرمان تورنمنت اینتل اکستریم مسترز کلون. جیجیز بالاخره تموم شد. خدا رو شکر سوراخ شدیم با